Igo. Yani gutugudiri naye guchakira bono iga mpaka 2027. Igo nyego kunyara inu bali murega iga bakire gisimi. Batebi boigo. Batebi ngaga ase familia bararia. Intu n'abantu abangwana amashabiki n'abantu abangwana ondeta iyo nyako chagi muntu. Mwana siasa tabase guchaga. Wose muntu ndebwensi ubwatekane tero mwana siasa tabase guchaga iga achiko sario moye goyo. Tuigwana nireboigo. Barenga bagoteba nga tuigwana nireboigo. Amen. Igo torasekelisia na ande amasabayo aikire iguru. Thank you so much. Wano nganchire ndangirie nyatieko SDA. Nyatieko ngaibare. Nyatieko SDA tafadhali njugo changu bwango iga. Nyatieko SDA eye bono nooga familia yo maete ne nyatieko. This is the Nyatieko family ase abana bo mwaka Joakim bakinerete na ase kanisa yete kanisa Nyatieko SDA ekarongo barangaluka ngamoikira ngai kibono mwaka kore jinga kiga Nyatieko moro Nyatieko 1 Nyatieko 2 aya onyemba iyo Wusi singers ngaibare Wusi singers please Wusi singers moro beko batera kwa ino gabuo arafu tubwate kwaya Iranda Old Choir bunanko na kubarangeligo igontagete mubeke amatera ino gadia anenga getenga karumweli iki amatera mwabeke inelie makigoro kweye Nyatieko nchugo chote na gaiga mnasimama hapa tafadhali ngoriyo kobeke kenanda keligaria oko ekenanda kiabekirwa abo beka bwango aulia Nyatieko SDA tafadhali Morisia beka bwango biemono sana ase kanisa ya Nyatieko SDA kwaya ino bononya gotero kukwabere tayare kora nche nabo kombekera. Meanwhile igonko iri bageri kwarigania mashabiki on CPH radio mashabiki yechi radio chonsi chiagusi amashabiki yechi TV chonsi chiagusi amashabiki onsi alia beire nsemo ye safari ye familia yo mwaka Joakim ekora mwabera bengenjo sana chisimi mwabere mu waka usiyengi marero ni gema nyetenga omwaka Nyatindo ndera gotugutua iga mashabiki on CPH radio ega singi sana ase ega simwa korre Nyatieko SDA tafadhali otero kungorobori aya Nyatieko SDA arafu Wusi singers okotero kwino kubwati Wusi singers kange mwate nabo chensemeye Wusi singers asante sana Chire toa ke turi twarorire nangeni igore na umono chenga mwezi gotoreka wachire chenga mwezi gotoreka wachire
Amen. Na kanisa tunasema amen. Asante sana Nyatiko SDA gotero kuya sana gokole mi familia ngaibare Gusi Singers 1 Gusi Singers mpaiyo ngango Iranda old Iranda bare gabu Iranda nchungo gocha bwango alafu ekero bako na gocha Michael MC Dudus kindly. Yes sir. Koranche toengo the recognition ya baria bageni baitu baikirega mbiye mono sana abageni bari bagenderete goikaiga na nabo tuko baregania century ya bene kigima no toero na borubiya ntubwate Joakim Kebaso and Nyansiongo boys kurwachinse mu Nyansiongo karibu sana na mbiye mono sana ntubwate Nyabuti Machuka kurwa Keumbu nero ikiraiga mbiye mono sana boigo Kionyo Combined Salams Club Zakari Muginda ne timu ya wengima karibu sana kare kwaye kuna kwibanga aiga wageni na bange sana baikira aiga kuru burabu tubwata bageni kuru burabu alia Firestar baikirega aiga ose Gift Star aiga ndo chibaikira mbiye mono sana singinchu yokonyore biro na goikaiga singinchu kuru ngoro gocha se familia seri tuko ria rero Ria Salams Club ni ndoche baikirega iga kururia na alia ime yabonchari karibu sana ntogendere konya kubatambu abuna bagoikaiga boigo omonyakerogo bwekembekia go subscribes omoske Joshua Raka ne timu ngima baikiraiga mbiye mono sana karibu sana asinge nchyo konyore biro goikaga iga na abageni bose barimo ikira eiwe ngaga iga no mwaga ne irikoba tigato ikwa yalibaga elinde etogotera mbiye mono sana. Thank you so much. Asante sana MC Dudus korwa Kiss FM. Asema miora wa colleagues. Wone choir ere busuwa ino korwa Iranda Old Choir. Asema mioro are choir master na getena akaba nere conductor. Wone choir igere complete. Asante sana. Watubariki na wimbo kifariji familia.
nyota za mbinguni zitaanguka sana. Kweli siku hiyo ni huzuni, utageuka kuwa giza, utageuka kuwa damu. Nyota za mbinguni zitaanguka sana. Kweli siku hiyo ni huzuni. Za mbinguni zitaanguka sana. Kweli siku hiyo ni huzuni, utageuka kuwa giza, utageuka kuwa damu. Nyota za mbinguni zitaanguka sana. Kweli siku hiyo ni huzuni. Amen, amen. Na kanisa tunasema amen. Asante sana Iranda Old Choir. Ekwa yeye nero ya chite konyora chitaranta ase getena na mamioro no bachagete amangana abo yoko chigosori chukwegia na mpaka abuna bachite konyora chinga kiguikase vyombo vya habari. Asante sana Iranda Old Choir kwa kazi nzuri ambayo mnafanya. Nganchere bono ekero togenderete nchireka bune yigo my co-MC Dudus kindly. Yes sir. Umuvirania ekero genderete konya kwarega ni chikwaya. Ntubota bageni bagenderete go ikaiga somo sangirekano ntubota Kisi United Media Slums Club kora wana Ondikambi yamono sana karibu sana. Kibo Group kora wana Sospita Mugusu karibu sana. Nabo to recognize your presence iga yali tukuri rero. Nabageni bwensi muri mogenderete go chaiga ya somo sangirekano otokubaregania sinchira ya bene. Thank you so much. Asante sana. We also recognize the presence at the area MCA. Mugambi mono sana karibu asowika. Nganchere asbono ndangelie Evangelist Ogeto na Evangelist Rogers Kangwana na ayebo igo obe standby. Familia ye ya nyatino ige bwate omoteri okurukunga Carol Mora. Nabateri bachirega bange sana. Abandi barure Nairobi, abandi no barega kurwa gusi, abateri baito bakorega singiye sana, ekora ntuma etasi radio gotokuona mangana edeke yemo, tege isano na matero kane chingero. So abateri baito mwensi bali mogotera matera yenchiri na bali ba secular artist bakurabona bamani pepesa gero bali bachirega iga babo bumachoge big kings bali baberega amona into kurwa litukulia moisonde gocha ega singia sana mogokora. Evangelist karibu sana. DJ tafadhali. Mighty Records. Twabanya no burunge atotebire totene neba kongu atolia maya. Twabanya no burunge atokwanire totene neba kongu atolia maya. Twabanya no burunge atotebire totene neba kongu atolia maya. Eva ne mechano
no bokongu totenene bokongu natulia maya neba ne menchando neba no bokongu tatotebire natulia maya Tabanye no boronge tatotebire totenene bokongu natulia maya Tabanye no boronge tatotebire totenene bokongu natulia maya na makweli totenene bokongu natulia maya neba na maroire neba na makweli totenene bokongu natulia maya Tabanye no boronge tatotebire totenene bokongu natulia maya Tabanye no boronge tatotebire totenene bokongu natulia maya neba no mutaka bwere Yes. totenene bokongu Tutulia maya. neba no mutaka Asante sana DJ. Thank you so much DJ. totenene bokongu Asante sana mwimbaji, Mungu akubariki sana. Kangwana ako wapi mwimbaji? Rogers Kangwana. Kangwana 1, Kangwana 2, Kangwana 3, okoranga Kangwana gararake. Okay, Kangwana yuko pale. Onoarega. Aya, Kangwana tafadhali nataka ukimbie kabisa DJ. Kidogo. Nataka usimame hapa, nimeambiwa. Hapa. Very good. DJ anza hiyo wimbo tena tafadhali. Kangwana. Yes, Kangwana. Oh yes. Mighty Records. Asopegere na Yesu minyumire Asopegere na Yesu minyumire Tatonge yokugani kwa moyone Tatonge yokugani kwa moyone Igona rekwebo ya Kangwana Amaene na njere nimbe omondo Obogi mwobona kiwa konga papa Nalera wakiwa iratata Amariga gaichora getanda kyane Nale kweboria gakikangwa na maiga Nanje gose nintare negaribu nabane Nanje gose nintware bintobu nabane Tatone bakia kandora buya Tatone bakia kandora buya Amariga ya nare kolera moiwe Weikarero maiga gaki Rora 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 Ega yeri nare gozaba weikarero Nere yeiga nganchengo tarira Ebinto biri nare gozaba weikarero Imaiga nichengwa terero Amariga ya aikiro morerio Sopege na Yesu nginyoire Sopege na Yesu nginyoire Tatonge irokugani kwa moyone Tatonge irokugani kwa moyone Asopege na Yesu nginyoire Asopege na Yesu nginyoire Tatonge irokugani kwa moyone Tatonge irokugani kwa moyone Aya niko kunyara wake ngobi na wake ngobi yo. Ake ngobi yo kabisa higo. Kabisa so kwelena. Yesu ngiro ko gani kwa moyoni. Ninki akire. Ninki gote makororera wowe. Amatunda ari mwasimekerete.
goteba oyo tagotoboa oyo iga tomorore gaki ochakire gotera tomororere tiga torore gotena toboe gaki imaiga oyo naraboke pwe gaki maiga bamintoe bamaborora na ichena beire rora ona matundari wasimegete mama naraya igamboga sana nchenkoria egari erikwangorerete maiga nereye igana nchenkoria iga baba enyomberi watebete tinkonyara kwaga chai maiga rora Asante sana. Omaete ogotera kwa Rogers Kangwana igo kwanera omugano bw'omugaka Joakim Ongeri egekogera omugaka Joakim enjira kinete enjira someti abana baye igang'ang'anete n'obogima sana lakini rero igagotebinga nchuorore omochie bw'omugaka Joakim bune Nyasaye ayomesirie omochie otabwaterieta lakini rero nobwaterieta naye bwegote Nyasaye okonyo twarerieta. Amen. Asante sana. Asenchere ya bene naende igo kwireri bageri kubarigania mwensi ase nyangi yo mugaka Joakim Ongeri gechure mugaka oinya sara ngirie asenga kine miakeria amubegeta sobiko bwense emiaka ya mwanya bantu igereria ase Biblia ne miaka erenga barimo basoma Biblia miaka nerenga arafu Nyasaye kamana gotebanga eyiende go chigoro ninki bonus yatindo na riete bonus gustarieti bono ayebori nga nocho ike bonus yebori Nyasaye akobekeire igo ndekaro torega iga ntori korera igo togo celebrate obogima bw'omugaka Joakim obwo Nyasaye amweta subiko bwense omongina concept ke muntu mongina Joakim pole sana Nyasaye ko boremu asogosiri mwancho oleme kabisa abana b'omugaka Nyatindo Evans Gechure kurwaria revenue Kisii County pole sana ruti ya minto omotangi b'omugaka Joakim pole sana mungwana onero kurunga Tom Maubi abata bantu mama yetinga Maubi yakorokwa iko mama yetinga mamioro pole sana eruti ya minto ne familia yao Nyasaye ko boremu kabisa chinga kichigekero ogendrete kurira tatumino pole sana omongwana John Ongeri aka Petronila Getena kurwege SFM pole sana aine familia yao Nyasaye ko boremu chinga kichigekero ogendrete kuna wakera tatumino kwa heri Joseph Wakama pole sana Joseph omwana b'omugaka Joakim Frida Nyaboke pole sana Everin pole Karo Morao Moteri abateri abange bachirega iga igo bachirega iga sengencho ya Karo Morao yoro Moteri obwatege kundege ko musana ku Nairobi daga iga gusiboigo pole sana Regina Amona Mother pole sana abana b'omugaka Joakim Nyasaye abaye oboremu kabisa asibono iga nganchire ndangeri old boys arafu kuruoro tumena kugenda ase chinkwana ibirisa toiga and then egando chingi kanisa ya bere irange gesiri na munwa rero ntubwate mangana mange iga igo tubwate chikwaya mono chikore mya bantu mangana manga akwanirwe igoro ya Joakim igoro rero ntubwate nkwana ga onye gwakagetenga no ligete speech entambo taite gosomera abantu ga pole sana old boys ngaibare meanwhile MC Dudus ko old boys bako na gocha nabo togendete kwerigania bagende bonsi bali bagendete goikaiga ase litukoria rero na omwaka Silvana Sumamioro mongina Petronila Getena nabo togendete gotaba pole sana gocha se familia ekere kwa yeye kuruwango chakatore chinkwa na chinyenge nabona ari gosabanga chikorera chenya gosira ko muranche munyako bange chikorera chia enya gosira mwaka
Maisha ni upepo, ni kama umande, lala salama. Tena kama maji yasiyosoleka yanapomwagika. Salama, lala salama. Salama, baba. Salama, lala salama. Salama, lala salama. Dunia sio kwetu, dunia tunapita, lala salama. Dunia sio kwetu, dunia tunapita, lala salama. Umeumiza moyo wangu baba, ninararua moyo wangu dadi, nashindwa kunyamaza, nashindwa kueleza, nashindwa kunyamaza, nashindwa kueleza, machozi yanitoka, naumia, machozi yanitoka, naumia. Salama, lala salama. Salama, lala salama. Dunia sio kwetu, dunia tunapita, lala salama. Dunia sio kwetu, dunia tunapita, lala salama. Aliyekuumba amekubali baba, aliyekuumba amekubali uende, kubali uende baba, kubali, umeteseka ya kutosha baba, magonjwa yakakutesa, kaumia, magonjwa yakakutesa, kaumia, nikawa mshuhuda dadi, enda salama, lala salama, enda salama baba. Salama, lala salama. Salama, lala salama. Dunia sio kwetu, dunia tunapita, lala salama. Dunia sio kwetu, dunia tunapita, lala salama. Salama, lala salama. Salama, lala salama. Dunia sio kwetu, dunia tunapita, lala salama. Dunia sio kwetu, dunia tunapita, lala salama. Wow, lala salama. Lala salama dadi. Igasingi yaga bwogotera kurikire no mwana o Joakim omoteri karomora gochia se kole mie familia bana ba mwabo bonsi na mamu mwabo ngakitoko tebe kanisa. Amen, amen, asante sana.
igonte geta senchire yende na ende mbainyurie oyo no moyega bwa tato mwabo abararia bechiredio abararia abarikia mangana kurwa gusina abantu bo morembe sana asita iyo omoraria nyakogenda agachigosaria matanga omuntu igona irorera nande mbatebinga and toiseto tomochaninga twagokageire nga nayo bangete gosaria matanga buna mubangete gusimo gwika mwasaria matanga igo twatebanga go tokorobekana monaye gochakera bono iga batebetenga tokore naye mpaka araria engori 2027 paka engori paka 2027 kabora amashabiki alega yechiredi bali bawaka chisimi abarali no balega bali bakorika mangana kabisa nindo Joshua gali chairman nindo chabarali kabisa ga nabalikia mangana koranche ayake simi batebinga agaria chiabago ireto basakotema otherwise yo Jesus yo tachwe megasa kwa sawa elebia go serebia gakinto wanje no mwaka Joakim ai we nyangi ya maskani. Very good, thank you so much. Bono igongora ngiri Michael MC MC Dudus atoretera chikorera bwangu mbio bono sana na ire nabotoga ndirete kuri recognize bagani baikiraiga gochakara mu MC boro gongororwa nyatiko omuskia mukayano waraiga nindo cho mu MC mukuru bugodi nyako musika misi ikire karibu sana ndobwata bateri buna Feni Kerubo ikiraiga ndobwata Rebecca Thomas baikiraiga karibu sana nabagani mwese bali mu ikira nabotogote karibu sana asikirengeke negyo kwane kinge nyangi yo mwali yo mwaka Joakim ongeri gechure umanyekere buna nyatindo nkobere buya ndagete twenda sege bindieke iyo kurangeria chikaiga chikorera chi abana aburongo kuona chikorera chi mamioro chikorera chi John Ongeri umanyekere buna getena chikorera chi kama chikorera chi gechuro monyene nabona ari gusaba moche gasubwango mocha sobwango ebiro bikominyoka sana nelire ntokumanya buna liragendera kila butukunya gasabo monene ngaliri yake elindo moyego bumu gakoyo oere buya kigima chikorera chi abana tafadhali chikorera chi abana bo mwaka nyegusira Ongeri nyatindo chikorera chi abana tafadhali tigato babanga akonye moro na inde mongigwete to babanga ake kindly abana rego sabanga to babanga ake okora ngambaraika koranga mbaraika iga igo baba sikuja gutuita libagaria bogori atokira bo twatebanga kero mo kurangerigwa igo moko babange kiegera ntogo cyo gutwara biro na ende turashikubarangeria one more time onye muraro tafadhali yes monye ariko mo gwikira na iga okay nkomanyi wanga liri twarangeria chikorera cyenye gusira igo baburuka naime bacha bonsi lakini nama chikobeka buyanga chikorera twarangerire cyo mwaka yagosira bono tiga mosa insaba sama skere manene yes tutambuka abo togende bona sabako bo mwaka Joakim Ongeri gichure abako abako banye gusira onye murega iga tafadhali toiche gocha bosia iga sobwango abako sama skere manene abako bo mwaka nyegusira mocha iga sobwango tusikie gocha bosia iga setogwa kwebicha abo bagocha nabako abako bo mwaka Joakim Ongeri gichure manyeka ine buna nyatindo nabato kuri kogana isese nchira ya bene ugoikerana kumo deputy governor wa county ya Kisii muke Elijah Ubebo ikiraiga karibu sana omusike nambiye mona sana singe choka yalibaga ugoikerana somo yigoyo biye mona sana ababago chabosia iga nabako abonko banyirwa nabali barukise mu Kenyansa n'umukera ninga mu akwibica tigato babango kumuranche abako bo mwaka Ongeri gechu ndabonta gete moto ndiye mu akwibica asobwango moto niga kero montaro reka na sebica mbiye mono sana ngori batokorero gusaba tokorero gusaba tiango to sabe litangani yo jengo kwano yo mwabakerebi na ndo yo no masemi no siro bo kumya kera tata sirete na ro irete bagari tata
tigante bana nyasaye tigabeke abana baye asomorobiri obene na kubasisenia na kigima aya mate ya yengima ye sublocation ya iganya tieko basiri omosemia wo gukumia na itu no baigo no twasiri omosemia wo gukumia o olengo omosemia itu tiasa beli aso wanja kwa nyasaye nyasaye tata no mwana no moikoma chenu na achira asura ene nyasaye kwa mayete na ritukeni kombena na tora nyasaye itu makayo no rarire utigira abana baye abaigo bane nyasaye itu na abachukuru na abamate na abatigira asama okao kero mururi oyo gendete nyasaye itu sunguka no bonene bwao manyingari itegeta aso musaraba o tukanyoro bwigwetera asinguru cyao monene bono tugukwana nayo uri nyasaye na nayo tubege tororo twamayiru no mururi oyo kwera asenjira ya bwene na ande buna arenge omotoereru na anda amatanga ya era asenjira ya bwene na tigira achukuru ya asama okaya kera bagende tugukina nyasaye torente byewao ogiterenke obisa bakira chinjira nyasaye itu na abasie kirase rieta liao na emeke yawe bunekane asicinguru cyao nyasaye totenene bakomururi oyo erire gwetera asicinguru cyao ne cyo mwana Yesu yoro motori ito amina biamono sana twake sarutiga tubakwaniga biamono sana biamono abo nabo abako banye gusira umwaka Joachim Ongeri Gichure umanyekaine muna yatinde bono tugenda sabako babana bo mwaka Joachim tugenda sabako babana b'umwaka Ongeri Gichure tafadhali tugenda sabako tubabango kumuranche asengencho yebiro tokogenda se abako babana b'umwaka Joachim Ongeri Gichure wana no tokogenda abo ase abako babana timanye se moraroro ekiagera ntubwatie biro timanye tionye moyo na botoko genda nsemende asengeje toro chebiro bikogenda sana abakondo china bwa babago chaga iga biamono sana tigato babango kumuranche yoto babango kubako na gochenge ncheyo biamono sana barari bonsi bechire editionsi no nyere TV bayikira iga na balikiba magazeti bayikira iga singe nchomo yegoyo weli tukoria lero mashabiki onsi ichire editionsi karibu sana nambia mono sana baba chire bosi aiga nabako babana banya gusira umwaka Joachim yoto babango totene nebwango iga mwaka kwibicha eyo mato sabere nditugende nsemende moko monene na bago moko monene omoko monene yani goko gukara ngori omoke omonene lakini gomire tinga omoko ori omonene na bago korugo saba asinchire ya bene mbie mono sana mubirania asingencho yekerengera likikia wa kwibicha monene na bago tosabera Tigatosaba aseri etalia tata nilio mwana nilio moyo mtakatifu amina. Tata no mwana muikomo chenu twachira asore nenda asebire biga byabano mugasoma nene litanga nikeyumeto kwira nelingambi yamana seke ukyobogima biyamana sembe oteto kwayane tari guwakanira kende gyonsi roro munyamabera amange kwarange iryo mugako ngeri gochabu asore roro tigira abana baye maega abachokoro nabo igona munginoye tata twasabira stinga kiechiga babwato bokendu obonge unyare ko bagoko bagata nako bachinguru astinga kiechiga rarabono tata nyasaye togosabira abaminto abale naende bale chinchira gocha munyamabera amanga senge yogo sango moyego yega tata twasabira unyare ko bamuna barabwa igo nasabira yega make wetera chingu cyo mwana Yesu Kristo Mungu wetu amina serie taria tata nelio mwana nelio moyo mtakatifu amina mbiamono sana tito wakire saruti ke kumuranche mbiamono sana singencho yogo ikaiga nyasati yabaseni mono bono tigato genda so bwanga se chisemo cy'umwaka nyegusira Ongeri Gichure chisemo kumuranche chisemo komunyumbalia munyu metukuru sama chisemo kumuranche nchwa so bwango
Chisemo nyamuraiga chisemo chimo gaka Joaki Mungeri Gichure. Chisemo na bana gusaba moja subwango ebirogo bikuminyoka sana nataka tobabango kindly. Chisemo nyamuraiga moicha subwango. Chisemo tafadhali obabango mono ababago cyane chisemo cyenye gusira mu mwaka Joakim Ongeri Gichure umanyekane bana Nyatindo uyoralire byono sana kumbukura gukona risuka go cyayiga sebica tosike go cyagahiga tosike go cyagati yayiga asubwango sana Morone kanega mu akubicho yo mato savere asubwango sana nataka togende buwanga asike vindieke ekegera chinsa cyakire sana kumanyirwa ngo mufada ngangare gocha yoko gendimisa yiri tukuriya rero oraga niba kubicayiga ngori go tusabira yo matusabire Buyamano tato manene omanene bwemeganda tata Jehova sato somo yego twachite tata ongeni semo ya nurenge naende kurukale tata nkoma twale kutara nere buyamano tata Nyasaye unya kwa gatumba bantu baye unya kwa beka sama ko ka Nyasaye amana baga chukuru baye bonsu unya kwa beka sama ko ka tato manena ina sabira makena sabina kwina samanya Yesu Kristo tori biyamoro sana tugato bagire saruti gambye mono sana biyamoro sana ikide gisemo abana bucisemo cyo mwaka Joaki Mungeri Gichure tigatogenda se gisemo cyo abana bo mwaka Nyagusira gisemo cyo abana umwaka Nyagusira subwango cisemo tafadhali cyo abana banyagusira toba wango sano nyemuro cisemo cyo abana bo mwaka Nyagusira Joaki Mungeri Gichure manyekane bana Nyatindo onyoro mo chibwango kindly Chisemo cyabana bo mwaka Nyagusira nabona ari gusaba tobabango asengencho yobiro tobabanga asengencho yobiro kindly byomono sana ababago cyane gisemo cyabana banyagusira naende namonta ketuna bakuruo abangi narume Nyagusira nyemboro mwenye kuwe banga mobe standby ikerenda gitogende bwango ko turege pindie kyao kindly kine gisemo cyabana banyagusira mwaka Nyatindo bayikirega aiga nabage tabangi narume banya kuwe banga mwenye ko ba standby kigima tige bakubice musuke go chaga aiga busi aiga. Asante sana. Asante. Shukrani sana. Oyo mata sabiri kindly. Tuamini na tuombe. Mtakatifu Mungu wetu Yesu Kristo na Roho Mtakatifu, asante kwa sababu Mungu wetu ndiye ulitupanga sisi tukawa wako, na kwa uhakika sisi tungali ni wako. Kile kimetulete kuja kukaa hapa na kulia ni kwa sababu ya huyu mzee ambaye amepumzika na akawacha wengine nasi tukilia kwa sababu tumeona vile amesonga na akaenda. Kwanza Mungu tunakushukuru kwa sababu mmemweka akawa nazi saiti yetu akawa na miaka mingi. Na vile mzee amepumzika kwa uhakika uchawacha boma lake bila watu, bila watoto wake, bila wajukuu, bila brothers wake and sisters. Nasi wala aliyetupanga tukaja hapa kupitia watoto wake. Kwa hakika tuwasema asante kwa kubali sisi tupiwe picha tunapolia kwa sababu ya mzee huyu ambaye amepumzika. Basi shughuli zote tuwasiweka mikononi kwako. Wale ulitupangia wakatoka mbali na magari God of Heaven wakafika hapa mahali tungali. Na kuna wengine wangali wako njiani wanapokucha. Uwaelekeshe haya yatimizwe. Tukimaliza God of Heaven, wale wenzetu na sisi wenyewe kurudi kule tutaenda. Mipango yako ikamilike ili tuendelee kusema asante kwa sababu ulielekesha mambo ya mzee huyu ametupigia kwa hili yakawa vile yalivyo. Uendelee basi kuwalinda kila mmoja wetu.
na tunaamini Mungu wetu maombi hayo yamefika kule uliko. Ndio maana tukayaleta yasikike, yafike kwako kupitia jina takatifu lake Yesu Kristo aliye mkombozi wetu. Amen. Biamono sana tubakire sarutiga, biamono sana abo n'abangina rumenya gusira umwaka Joachim. Abangina ruma abana ba Joachim tafadhali onye murayiga. Abangina rume abana bo mwaka Joachim onye murayiga. Asubwango sana. Bismarck Nyancha gotera gayiga kuba kuna gocha. Asubwango yake ngo mbono nabakora totera liga kumuko na gocha. Abangina roma abana banya gusira ini mukubanga munye gote nabo asimuri bo stand by umwana ukaba togatera gayiga. Tiko mwana aratera Nikasikia ya kwamba kufa ni lazima. Mhubiri akasema heri siku ya kufa. Mhubiri akasema heri siku ya kufa. Kifo, kifo, utakwisha lini? Kifo, kifo, utakwisha lini? Mioyo yetu inasononeka kwa sababu yako. Mioyo yetu inalia kwa sababu yako. Umechukua wengi, jamani kifo. Umemeza wengi, utakwisha lini? Msiba sio rahisi vile wewe uonavyo. Hata useme pole sana, huo ni upepo unaovuma. Hata useme pole sana, huo ni upepo unaovuma. Wale wote waliofia wapitia machungu sana. Wale wote waliofia wapitia machungu sana. Kifo, kifo, utakwisha lini? Kifo, kifo, utakwisha lini? Mioyo yetu inasononeka kwa sababu yako. Mioyo yetu inalia kwa sababu yako. Umechukua wengi, jamani kifo. Umemeza wengi, utakwisha lini? Sana gatero kuya sana. Gatero kuya sana. Kumwana kuruko Nismak. Gatero kuya sana. Unaga ndio gatero ngiche yo. Sana. Bwana yaro asite gatero kuya sana. Bwana yaro asite gatero kuya sana singe chingaki.
na watu wale utakagendere gotera mbia mono sana omwana ukorete mirimo myesa na kurukwa nisima kinyanchera asenge nchiye biro mbia mono sana mbia mono sana mbia mono sana DJ tafadhali mbia mono sana asenge nchiye biro na watu wale utakumwaro yagendere gotera samaskania manene lakini nabona ari gusaba nebiro na biro betu birigereria sugwanja kwaino njare ngetumuna chenge nchiye Tima edingo olio komokonya kumubugorerie igekabu ikikiaye. Olio kokonya mwana ya ndiro chinale gaiga. Mbia mono sana. Mwana ya terre bia sana na ende nyasati yamusenie na abana tigatobeka seme singi ngabune ye. Eyo monene nalio bako basama ukamarunge kigima. Na kone goro yabangi na rume babana ndoche bachire gaiga. Nchuko cha gaiga mwa kubicha singi nchibiro eda second choko baragaiga. Ebichayoka bagwa kwaiga. Asa masikenya manene wakwebicha na umuko ngajera ko bakiriwe bicega bayikaransa singenje cyinsa mbiyemo sana na batoko basalite liga tubakiri saruti mbiyemo sana singenjo y'ubwanjera nayigo na batore ko genda bona se chikaseni chikaseni na bwamu abo chikaseni mochega iga subwango kokora turege pindike chikaseni kaindiri mochega iga subwango chikaseni chenya gusira famu abo Joachim. Yes. Chikase ni chemu abo Joachim. Mwako yorairo kurukunya tindo. Yes. Chikase ni mocha iga bwango. Chikase ni mocha iga mo babango. Abunda ngerete ni chikase ni abana bo bamu abo bakorukana bamu abo no mugaka nyagusira Joachim chuo cha gaiga chuo cha bosia iga mwako bicha subwango chuo cha iga Chuko cha igamu akwibicha subwango tafadhali. Totene na iga singe chibicha, singe ntuvu atibiro. Bia mono sana bakiriwe bichaga iga. Naye no gocha. Tigato mwali baganera to kigera kunyorwa, tenda bunayo akwibicha. Bia mono sana, asinge nchibiro na bana gwanchanga mwake saruti gasa maskania manene. Asinge nchiye biro mbia mono sana mono tigatogende ase chikase ni chia bana banya gusira toche bwango iga bura basigara tobe chap chikase ni chia bana banya gusira chugo cha iga bwango kokora ndega ige pindike ko kebwato kande lide kegende semende chugo cha iga subwango nabagendere tego tubambia mono sana bari bayikiraya bakora wano mo deputy governor we county ya Kisii Moske Lija Ubebo ntore no mo MCA ga igabu gwodi yo manyana rogongo Moske Musumukaya mo MCA mukuru we gwodi ya Nyakoe ndo cha missiono wale bateri mbara iga bayikira iga buna Fini Kirubo moteri Rebecca Thomas na bateri bande bayikira mbiye mono sana abaralimu warurase ebitaseni au bichi radio asinge cyo ikomo yegoyo mbiye mono sana na mashabiki mwese mwachira na bongo tebambiye monenene ababago chaiga ne chikase ni chia bana banya gusira nabo bayikire bosia tigato babango kumuranche tababango totale bwango iga chine chikase ni nabo okoroka bamwabo abana banya gusira mwaka Joachim ongeri tafadhali totene no biya iga twakwebicha tene biya iga twakwebicha so bwango abenge mwaba bosio mwamanya batambe bakobera maega abenge baba bogorubosia mwako bicha subwango tafadhali Toske wocha iga subwango twakwebicha aba nabo kasini shebana banya gosira Bienvenido sana. Oyo kabero mu MCU musikie George Vibao no ale bienvenido sana karibu sana mheshimiwa. Bienvenido sana. Tuate bangaga igalero no batwere rubuka. Wana siasa gototo ko borokinga bali kibamanga mayia na barali bonsi na bantu bato morembo monene. Bienvenido sana. Tetu ake saruti ko muranche asinge nchiro. Thank you so much. Bienvenido sana. Tetu ikaranse bono asubwango mono togende ase abana bamu abonye gusira ongeri. Abana bamu abonye gusira ongeri tafadhali. Abana bamu abonye gusira
tocha subwango abana bamwe abonye gusira abamura nabayiseke moje mwensi aiga bana bamwe abo kubako na gocha Paul Sereti andonsi asaro moteri angotera kwa bere galia timaeti gose Paul Sereti naralia onye tayo koranche onye tayo Paul Sereti ngotera kyubwata moteri ondore galia ngalia ngayaro lyo range galia obeke tokotera kwa ye galia ekera bana bamwe abo nyatino bakona gutena gocha moteri kyure gali limo kabere gatatu akoranga bateri mbayoga mbali yange kigima tetoka kabisha baikira kubwango gwachirega Oriyo konyara ko capture gocha bosiaiga yes motenega ya kamoranje skigo chaiga moteri oriyo rali bwango skigo cha waikiraiga abana bamwe abonye gusira mwaka ongeri nyatindo naende nabo bari babiri baikiraiga nabo bakoronekana buya sana nabana rose batobeke saruti ga singe njibiro biemono sana biemono thank you so much biemono moteri yore ngetayare ngayare asubwango sana omoteri bakona gocha abachukuru bonsi pivo mu bakongeri mobe yange abachukuru bonsi pi bro moteri yakukora togenda saba abachukuru nakia saya yanyitense akarumwa na umumayi sae aganchense agatuma Yesu ense unde ora mwegene tasira kare na kare o Yesu agachense agakuwa akaboka unde ora mwegene namenye atagokwa Mokaventango ngagachera renga orosire omochi oyorokiro yone asegetare engai komeka imenye no mogoko enga embwenerete Yesu mokaventango ngagachera renga orosire omochi oyorokiro yone asegetare engai komeka imenye no mogoko enga embwenerete Nyasaye aganchense agatuma Yesu ense unde ora mwegene tasira kare na kare o Yesu agachense agakuwa akaboka unde ora mwegene namenye atagokwa Yesu omorubi akagenda koruba akaruta ekeunga erio akamwata agante vya mubwati andionsi arabe mubwate imwegene neranda enjera Yesu omorubi akagenda koruba akaruta ekeunga erio akamwata agante vya mubwati andionsi arabe mubwate imwegene neranda enjera Nyasaye aganchense agatuma Yesu ense unde ora mwegene tasira kare na kare o Yesu agachense agakuwa akaboka unde ora mwegene namenye atagokwa Bienvenido sana singichoka toru kuya sana. Asante. Bienvenido sana brother. Thank you so much. Material kurukutai mwema, asante. Asante sana. Onye kuri YouTube pale moko morigia ndimo mwa support.
basaye na bamirimo bakora nebiya sana bono bangora atiga na ligi goteba igoro ya bachokoro bonsi gomukora beke break yabo ekigara bono ndagete korangeria nyuma to console tribu ya sana momochana bako basumwanya bantu lakini na ndego to kubalera sobwango omo bakoria omwabo yatindo kindly nchukua nega igengana ye moyoka nchinchige pindi eke mwaregani Lawrence Nyakundi elindagenderi program kubwatia abo bisabonse bari mwarwe county motwaro bwaba nabagendi bansi marimo ikiraiga ko gumoreri baga mororekana iga yes nabana ari gusaba moche mwensinga okangiye nkwane ya moige ngane ya moyoka asinge nchibiro nane nabokoragara mu mugakore principal bwata machika manene ni manyete deke ya moyoka kindly simbia mono na bakwani mwensi pi abo mwachire gotoa pole yatindo minto sire na ro nyoroge tinchana kabiro mubugia aserie tamanyekanite buna Evans anyonu gechure eroreri oro na rurusetia sababu nyatindo bamuraba minta banene bakabugirie bitanga nona gukina wabwe igereja kyo kubugie gita gyachiteke kyarwerete bona nyatindo sirire nyatindo kana batoko konya na amangana nde buna bono no kubugia sachinde none bintu chikosori bine chichaje chogotenga gari ngumugako bwo wa maseko sana na wale none chi video na antu na ra agetunere bono no gukumisana kurende bono mangana nyasaye mururio nyasaye tutugupinga utenyurire bono ndasabenga abana banyatindo minto gento murakore muigwane murembo we buna konyura urinka tut mangana ndasiateyo kenga mangana mange timbwati amira omoga tukora chuti gento kuri mwaga korire no nyengiri Kenya kara na kibona gategere bora munesani tukora chuti yangu umaite chisani abateli timetio sabateli mura watenda baro rango tera tu arenge lakini ande nchanyora ngebintu bina ale gotera andi bikali kumbwati na waone sani na terete mayaka nga era mwaka mayaka era gasabindagira murugi oye nyangu eso waka murutekegenga waona tata mangana yo biamoro sero mwaka ara chuti yake mwaka ara chuti yake koranje kara chuti yake so ngatiga gochaya mayaka inyora neruko nyomete wone bintebyo ebinge byabo batakora chuti yako mwaka gotero kwo ero mugaka mayaka era gasabinda mbuli chaketenga ayo mugaka tata dengereria bunayo tochandete bana bamito bonsi nigo bagotara bosati bali nanga chibesa yokonyora unkubokia neregente kenene onye nigoro ya bana ekyo negento bosasobo dimabwo yaringi wewe meyo. Asante sana DJ. Asante sana DJ. Mwaka togende musio DJ bwato kegente kyo bwato kegente ki DJ. Asante sana mwaka na chingomi mwaka uyo mbiamoro sana. Thank you so much mbiamoro sana mwaka asinge nje yogo tenyori yemere mukore gukore mia sana goikira iga nintegete kuri ni program yake mbiamoro sana nintegete kuri ni program yeye gochia se Chief Hustler Lawrence Nyakundi kurugesa inchengoro kwa MC Dudus ngokoro na Kisi FM morobiri mambe okoro ku michiri mitanga na Moseraivu na nkane yemere nchiribere nero Kisi FM nambiye muri amashabiki mwa ikiraiga nabarari mwensi asinge nchugo cyo kuruwe ngoreye igontegete bono ku mwarigani asinchira ya bene Lawrence Nyakundi agendere ne program ya tigaire abo bisabonsi be serikali bari mwa ikira bono libageri na limo konyora. Karibu sana bwana Lawrence. Mugora tera. Vekerango mugo yo gotera. Vekerango gotera we.
Bwana Yesu asifiwe. Ni wimbo ambao nimewimba Samaritan Justin Bogonko. Iko na gwete kurwa goroba igoro gorofa ya 5 mpaka chini. Ndio nikaimba huo wimbo. Sasa nashangaa shetani mbona hataki wimbo ucheze vizuri. Ndio niliwaze wale ambao wamefiwa wajue kwamba kila mtu ana siku yake. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilitoka juu si kufa na mzee amefika wakati wake, sasa tuko safarini. Agotero kungwa toka gosego kwa Yato korega. Aya DJ. Nabera nyarekana ngo tume kuna saitani. Usalie bintu lakini nento kumupanga baadaye. Ndampanga wenda kupatia nafasi baadaye. Tumsifu Yesu Kristo. Mwakuwa na abantu mogogete mogogokera nyatindo kwa heri. Tumsifu Yesu Kristo. Ampata. Haya sawa. Wono karate ni unaacha akabia. DJ nayo ukoranga ukabuga bombo chona. Ata ko iranga tumubange. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele amina. Babu acha gwake na tindo kwa heri ngoro kinga osoko boko. Onye kuacha gwake rumu wako kwa heri. Bas, good, tuko pamoja. Asante Chief Asla. So, huo wimbo uanzishwe. Ingende kora ndi alingana leo
go chanchu wangu bano burachi gukora Good. Mbia mono yo minto. Onye kware ko mwamoe. Tariko wanyanga atere. Eso wano. Onye kware ko mwa laki. Haya. Omanyete njengoro kwa Lawrence Nyakundi. Boka mbiye goja. Aya. Eto wituasa leo bintu tena. Ibintu mbiya bire. Mwachire wakero mugaka Nyatindo okwaeri asenye yeyu ebyombe mbire professor ngo kwana gore professor Mamioro without anything and nothing ekyombe gekoro kwanga Kisi Media Funds bakora wana Jofat Ondika wakuja hapo wapiga picha mbio sana inu munyoko na bakemole irobono nane mbwe kanasema kabono Mamioro nera chegaiga bakobicha pamoja nanda agocha chegaikia na ebareba ebyombe bire angevine nchubwango wasensi yake program we kaitata chwa mtenega bwango nchubwango wasemwe karanse minyoka said running musike maega alisa band nane musuma yali muno musuma yali gachinde sali mugocha muminete mugaka no kwali tete kumwakira miyaga abantu baitonto goika sikomaega songa nyuma ono mate numo mutete ko mpanga ande njengo babanga pakaga muntu ngani ga kabera hapa wanakaa hapa nyuma mimi niko hapa nyinyi kwa hapo mbele boss njema ga atore nyimo ga mtu hapo ay Mamioro njo ga mtu hapo njoga Mamioro njoga aya iwondega iwa atore iga mwaliga tomaga dogo tu hapo mtapata picha. Haya, piga hiyo picha. Ndio sana. Eche mwana nini? Nani chairman hapa? Ondeka. Very good. Ondeka vera bora go picha. Ngayo go. Yes. Ande kwa kuno kwa sibe suti ka. Tabe ndo wake picha. Chando e contunya onnene cosirande one two DJ go nemele mike ogumiore Sumaye rende mo gaga mo bite turabwe mwaje kutuwani kero mwanda mo kwa bako igoro bana sema yes. Sema go well Nyatindo. Ndio mwe teke songo. Aya sawa. Ondika njwa. No mo nera standby. 1 second. Abasani ba umugako ngeri kora yango mwensi. Amashabiki against United na Borabu 5 star kwa niaba ya ino twaletire ngarago chagaiga na nderende nyana ko bako twabe tega ari sinta kwa tibaga ndogo koroko bako iga igo barali na twa ayo ndo mito ndo Mamioro oyero mu advice utase kembeke oli na twaje ku maengora ndoje tabonge thank you very much
Kunchuga bwate kierere sana. Kuni ngora terore kuningo. Nda kunia. Ma tete ni jete guma na ende mbora mama to mongina na no materi. Na to mama getingira kama igoro. Getingira kama igoro. Inchenga ngotera na ki. Tinga geje ne jo motando ekia baba limwe na nyoni. Omoga kongeli okule ekia baba. Ekia baba. Mbia mono. Gotu wakana uri muno gototeriga. Aya. Mutene nigo. Abantu bakorukunga Kibe Media Fans musiende. Abantu Kibe Media Fans lakini kwanza omo usi welfare. Omo ngine ntingana. Mbiyore. Abana banyasaye mbiyamole. Tuachire kororo murario ito mbiyamole. Abari baito bana ntu tumeta marieta getena tokama mamioro. Tari baigo. Tiganya saba aremie nkeya iga amasabiki Moses ni gwasi mwarwa na abairi bonsi. Moses ni gwe. Ya saba sese ni amwari kingo nge chense mbiyamano. Buno rukwa na ngora yogora kwentingana. Haya. Kibo. Tigamba kwani masoe kimbu ya mure. Korango igaso pore. Oyo minto mamioro mbijamono. Nchenke amanio Kibo. Kipe mineti Kisi Forabu United. Na tuakira aso kolemia oyo minto nyamioro. Buno toro cheiga. Mamanyana igotora monaye. Buno ya advisor jeitu. Mamioro mbijamono. Nantikanya saa kwa agate mono saidi. Mbijamono sana. Mbijamono. Koraki. Moto yate kwenda? Mwode na haraka? Sukai gabano iga. Ebi chaneli nda ito kwa kaga iga matomere CNN. Linde liaro kana bia. Nande by the way abantu bali ba mwa bera maega. Abangina ababera mutu basumwa ni mokororekana. Gose bano? Ai. Ndeta abantu abako bichawe karanse. Yes, Lawrence Tafadhali. Yes. Linde lio nani umemaliza? Ukiwa tayari uniambie. Kwa sawa? Haya tukae chini sasa. Asante sana. Mbia mana sana sogocha. Thank you. Tuketi sasa. Tuketi. Mbia mana gati. Na banta baya. Tenga go muya bano ujabu. Tenga yoka erobano. Very nice. Mbia mana. Haya, hao wakikaa ndete kurangalia bawisa ba Kisii County Revenue Department. Aiga no gechura akore mirimo. Gechure no mwana w'umugaka. Aba bisa kora Kisii Revenue Department. Ese gechura akore mirimo. Kumona nche gaki mocha sobuango. Chisa chiachire na alre father bai goikira iga. Father mbia mono father goto irangorasi ni gaki gandoli bando babe. Kwe banga to gosobono. Musabere liba kana inu mwaba cooperative. Aya. Awa Sakoro Kisii County Revenue Department asigechura akore mirimo njwa mwa kwebicha linde lio tonyala ko batogokora. Egrupu ekorokwa abantu mbare abasani umungena getena. Nyamunyamu na agororire. Nyamunyamu na agororire. Wako esodo nyakonyo. Jengu wakana. Aya, nyamunyamu paka atera aina atera gaki. Aya, Kisii County Revenue ndiye hawa. Abantu bagoro kwa Korongong na Rongai wasimame hapa next. Ndio wanakuja hapa. Nani anaomba ama anapeana salamu kwa niaba yenu? Haya, simameni hapa vizuri. Iko sawa hiyo? Haya, oyo abambali ba Sakayo. Sakayo mugimuikira mwamarorire. Abana barago sibirega ariko sebago siborere. Na bora wanu Estonia. Sawa sawa. Kwa niaba yenu nani anaongea? Just 1 minute. Abairi n'abasani bajira asengenje yokorero mugaka obairo korara. Kuba kwani mbia mo naende. Na ntwe tuachire koreta magombo. Asengenje minto egechure. Atokomoroka gechure. Kwani abayiri yatalia maratu mwabo. Otogo kora monere. Nchende supervisor yae. Tuachira asengenje yoko mwangora. Kwani hapa ya department ya revenue omo director ne Mr. Bonuke amona mbarenge help ba veletire ngora yabo kwani hapa ya ito. Thank you. Mono.
Asante sana. Munwaro mutwaro mwenge mukwana ngora lakini iko ikebesa. Motokoli kweli kweli. Timu ya Ngong, timu ya Rongai. Wako wapi? Wote wakuje. Mungako ya acha ake Maasai. Ke Maasai tama eti. Na ande una ibu muna tana ketena tema itingi wacha ko laga iga. Tale wa ko lera. Toma itingi tena. Aya, kwa niaba ya timu Ngong. Abasani bo mugaka ongeri igonkwere limbi mona sokorere uche ngani enganiga ndoje na omwanje to mugaka oyo na inje na mwanja na ne tuanja ine mari tangu ku Joshua mwanja oyo bo mote seito nyari bari chache getena no musani one na ne mumuro mito tometenere na robi Ngong abantu bangongwa ngamba icha twatwarire mechande menge mune yiga abande no bagenda abange na abande mbaje batirimboke engara twara tumuchiyo ga kinya sata kunye sisini. Yes. Timbu atia mange. Asante. Sasabe na ino. Jamano Joshua, timu Rongai na timu Census. Ikiombe kariya Census imba tuma mwakilishi. Wanyama moto metika wocha tumpatia nafasi. Sirana Welfare na Ondeng Family. Sirana wako? Sirana mbaro? Next. We go to next. Twende Chache Transport Cooperative na the Trial Transport. I have seen my good friend Kamau. I think Kamau unajua anaenda industry transport na anakuja pande nyingine. Lakini kwanza tuchake Chache Transport Cooperative ndio ni moyo na transport industry ondebu ensi ase bali bakora tubugoria batorenta na ande batubirani ntungo ga mukuritioka mwaka kwa ngene nganemo Ondeng. Good. Thank you. Na njeti gandu ngora abanchu omonene iganda ateme ngora esa omugako yo tata eso gusira ku mugaka choni igabwato mocho korone ego na kikiagara nacho na njenja kama ngona ende nkora chari seito mbuya mono. Santi. Ondeng family, thank you very much. This is Chache. Ama namna gani? Aya, yeye kwa baine kwa nilitalioka oyo makwana. Samarieta Jackson Nyakundi, treasurer ya Chache. Jensi Omanga, a member. Justus Moset. Enjen Jared Mochere nje secretary ya Chache Transport Cooperative Society esegete na royo mobo. Watu wangi na chairman ito Samson Okongo cooperative yere ko Rumatatu industry. Na ntu anyasa nenge ni tra mono lakini rende toko sabanga moto bwatesia na batoko gendera. Etse treasurer yeito bakwana na getena tumaitenga getena ngwatora mbuyamono na ndo tora masamba baya pore na endi. Thank you. Manga karati gango karati tena gaye mwezi njengo babanga bono umanga no moteli gochole sabatela lakini rende toko na register presence la inche airana iringa mbiyamo na sokongali bageli nche no moteli korwese kwa yelie kurukunyanchonoli ekotanga abantu banyanchonoli taboboka kusina ensengima taboboka momoncho kere Yesu ensenko erere kumonjo waona tigira agwesengenyo ichingaki oyo minto getena oyo minto rona nsimbiamono Acábate
magombo. Biamana sana. Mwanje to musiki. Mwanje to musiki. Nyakundi yoteri musiki ga kinogotera. Egotera. Bona aba bagwita bali barabwo. Bali serious no bogimo. Ntagate Father authority te kaisana gako na kwerigania. Ekiombe kia Nyaigondo na wanajumuiya wa St. Dominic Nairobi. Kiombe kia Nyaigondo kama hamko 1. Nyaigondo 2. Kiombe kia Nyaigondo 1. Nyaigondo 2. Nyaigondo 3. Thank you very much. Asogocha mbiamona sana. Yes. Aba mwanajumuiya kwa St. Dominic Nairobi na arutu wakilishaga. Wewe kuja useme kabla Father hajajipanga pale, naona take advantage minyoka tani inoko minyoka kago nyara ese kingo kote. Very nice. Jumia. God is good and all the time. Mimi kwa jina anaitwa Anganchere so wanja kwaino asengenche pati ya bete mbo mugako yagachia kabu mukato likifatu chikwebwatio chanjera no tenene gatukore ncherera iga sante thank you ncherana iga mobere ko gweto mugako bwate miake menga ncherana tomaina maskani ya ekora nchana ya rokoreta thank you choir na mwili utaletwa altarini na kila mmoja utapata nafasi useme pole. Kwa program tumeandika saa 7, hebu tufuate hivyo tumalize na wengine waongee. Thank you for understanding. Ayengware koraro na kyo fato bai wako ya nyumo gako yo iga. Gware koraro rai. Gware komwari baga. Kindly give the Catholic Church a chance and we will see what happens today. Kindly. Thank you. Thank you. Change.
neno moja nalitaka kwa Bwana, nalo ndilo hili: nikae nyumbani mwa Bwana siku zote maishani mwangu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Bwana awe nanyi. Ndugu na dada zangu, wakubwa kwa wadogo, marafiki mliosafiri ili kuungana na familia kwa sherehe ya mzee Joakim ambaye ametuleta sisi zote kupitia kwa watoto wake, nakaribisheni nyote kwa maombi, misa ya kushukuru Mungu kwa mzee kwa miaka ambayo alikaa hapa duniani, siku ya kushukuru Mungu kwa sababu ya familia ya mzee na watoto wote ambao wamepitia mikononi mwake. Wengi wametufanya tumefika hapa siku ilio. Tuwaomba Mungu wetu tulindie wazazi wetu, tuwaomba Mungu wetu atulindie watoto wetu, tuwaomba Mungu wetu atulinde katika maisha yetu, ili tutakapoaga dunia hii tufike kwake mbinguni. Tuwaomba mazuri, tuwaomba mema, tuwaomba baraka na faraja katika familia hii isimame wima mbele ya Mungu. Ili ndugu na dada zangu mliofika katika sherehe hii, ili Mwenyezi Mungu apokee maombi yetu, tuachukua muda huu kuomba msamaha. Sisi ni watenda dhambi, tumeotea katika maisha yetu, tuagendere maminchano wancha kwa Nyasaye, tumubolia tuabera tuanchire amasaba itoli tukeli asegetieke asoko eni umugako yoiga familia ye etigara sobu ya bwae. Tuombe Mungu wetu msamaha. Na muungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kutotimiza wajibu. Nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria mwenye heri, bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, mniombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi na atuhurumie, atusamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele.
Tuombe. E Bwana Mungu wetu, Baba muumba, tuacha mbele zako siku ilio tukitoa shukrani zetu kwako, kwa mzee Joaki Mongeri Gachule uliyemwita kwako. Tumesimama hapa Mungu wetu kumwaga. Tunakushukuru kwa siku zile ambazo alikaa hapa duniani, akawa mzazi, akawa mzee katika kijiji hiki na Mkristo wako. Leo hii tunaomba Mungu wetu, bariki familia yake, ubariki mazuri aliyoyatenda akiwa hai, kupitia kwa mikono yake, watoto wake, familia yake na wote ambao wamechumuika hapa. Utufanye Mungu wetu katika hali yetu tuweze kuwa maji safi. Bariki wote ambao wamejumuika, waliosaidia familia hii kwa hali na mali, waliowasaidia siku hizi zote. Mungu wetu, mzee huyu apumzike kwa amani, ili yote aliyoyatunga katika dunia hii sisi zote tulio hai tuweze kuyapalilia. Pumzike kwa amani, ili siku ya mwisho wote watakaofufuka waliokiri Kristo naye apate nafasi ya kufika kwako. Sherehe yake ikamilike vema, ili wageni wake wote ambao wamefika leo wawe na maisha mema hapa duniani. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu Mungu milele na milele. Amina. Neno la Mungu linaletwa mbele. Neno la Mungu linaletwa mbele. Familia, tunaomba mtarudi pale mlikuwa. Familia, asante. Neno la Mungu linaletwa mbele. Thank you. Soma o tangani kwa rule kurwa sega tabkyo mabani Ezekiel merongena na isano na ibere tusome isano na isato goikera kianda na inde togenda 11 goikera 12 asa ogasoma omonto oli agantebya amacha ya niga kogenda sensemo ya mocha ocharira nyali ya Yorodani na ekero araso ase nyanja ere na amache are no monyo na asi amacha yaba maya asando si amacha yo aragende kere tongwa kere moyo kemenye imeyaye ngegenderere koba moyo nechinswe chinyinga mono nchibeo ekera amacha ali ara ikase nyanja elia
amache yenyancheria nanse abamaya na kereyento kenyore obogima hase chinga guchoro chorwo chinsemo chonsibere emete bisagu a ekwama matunda akoliewa nemereo amato yemeteyo tago susana osemeteyo teko mocha kwama matunda keromo tienyi nigera ama matunda maya ekiagera amachago cha semeteyo nigara abakorwa sekaru asayo amatunda emeteyo nabendagera na amatabo nabeliogo iko wenya abantu lingana lya Nyasaye. Zaburi ya kuitikizana. Zaburi 23. Maneno ya kuitikia ni haya ya kwanza. Maneno ya kuitikia. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. 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 Mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Hunipumzisha katika malisho mapichi. Hunipeleka kwenye maji matulivu. Hunipatia nguvu. Huniongoza katika njia zilizo sawa kwa ajili ya jina lake. Nijapopita katika ponde la giza, sitaogopa mabaya, kwani wewe upo pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanituliza. Somo la pili. Somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume 20:25 hadi 26, 36 hadi 37. Nimepita miongoni mwenu nyote nikihubiri ufalme wenu atakayeniona tena. Hivyo leo hii ninawathibitishieni rasmi kwamba ikijatokea akapotea mmoja wenu, mimi sina lawama yoyote. Baada ya kusema hayo, Paulo alipiga magoti pamoja nao wote, akasali. Wote walikuwa wanalia na kumuaga kwa kumkumbatia na kumbusu. Jambo lililowahuzunisha zaidi
lilikuwa neno alilosema kwamba hawangemuona tena. Basi wakamsindikiza hadi melini. Neno la Bwana. Tusimame kwa shangilio. Kwa buri kuna yote nena sengana ya Nyasaye kwa bwati kwa bwate nena abora nyole na ibakandika yugo chagotenena nande kwara goroka iko twasoma lingana ya Nyasaye. Bwana awe nanyi. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Mtakatifu Luka. Utukufu kwako e Bwana. Luka ninasoma ni mlango wa 16 aya ni ile ya 19 hadi ile ya 31. Palikuwa na mtu mmoja tajiri ambaye alikuwa anavaa mavazi ya sambalau na kitani safi na kufanya sherehe kila siku. Na mlangoni pake palikuwa na maskini moja jina lake Lazaro, ambaye yeye alikuwa amejaa vidonda. Lazaro alitamani kupewa makombo yaliyoanguka kutoka mezani mwa huyu tajiri, na zaidi ya hayo mbwa alikuwa anakuja na kuramba vidonda vyake. Basi huyo maskini akafa, na malaika wakamchukua akamweka karibu na Ibrahimu, na yule tajiri naye akafa pia akazikwa. Huyu tajiri akiwa matesoni makali huku kuzimu, akainua macho yake akamuona Ibrahimu kwa mbali na Lazaro karibu naye. Basi akaita kwa sauti, babu Ibrahimu, nionee huruma, umtume Lazaro angalau achofye njaa ya kidole chake katika maji, ili auburudishe ulimi wangu, maana ninateseka mno katika moto huu. Lakini Ibrahimu akamjibu akamwambia, kumbuka mwanangu kwamba ulipokea mema yako katika maisha yako yote, naye Lazaro akapokea mabaya. Sasa yeye anatulizwa na wewe unateswa. Picha hayo kati yetu na ninyi kumeweka shimo kubwa, ili watokao kuja kwenu kutoka huku waziweze, na wanaotoka kwenu kuja kwetu waziweze. Huyo aliyekuwa tajiri akasema, basi babu, na kuomba umtume aende nyumbani mwa baba yangu, maana ninao ndugu 5, ili awaonye wasiche wakaja hapa kwenye mateso. Lakini Ibrahimu akamwambia, ndugu zako wanao Musa na manabii, waache wasikilize wao. Lakini yeye akasema, sivyo babu Ibrahimu, ila kama mtu angefufuka kutoka wafu na kuendea watu wangetubu. Naye Ibrahimu akasema, kama hawatasikiliza Musa na manabii, hawatajali hata mtu angefufuka kutoka wafu. Ndugu wa Kristo, hiyo ndio Injili takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Sifa kwako e Kristo. Naomba aliye na nafasi taketi. Basi wakubwa kwa wadogo, watu wa Mungu mlio hapa kwa sababu ya mzee Joakim Gechule, tumsifu Yesu Kristo. Naomba pamoja tutafakari neno la Mungu tunapomsindikiza mzee shujaa ambaye ni mzazi kwa familia ambayo hiyo hapa. Ndugu na dada zangu katika imani, nawaomba pamoja ili tumsindikize huyo mzee kulingana na itikadi yetu kwamba akiwa Mkristo anasindikizwa kikanisa, kutoka kwa familia wamemsindikiza, kwa marafiki, hata sisi zote tutamsindikiza siku ile. Karibuni nyote kwa neno la Mungu ndugu na dada zangu, wakubwa kwa wadogo, kwa baliga ni mwensi abana nabake asegetieke asengana ya Nyasaye egekege kasoko inyorainga mugakoyo na alenga senseye na intuntura senseye tugusaba yakuru asinyasaye. Kwa hivyo wakubwa kwa wadogo, ni kwa nini tumekuja hapa siku ile? Ni kwa nini tumekutanika hapa?
wengine wametoka mbali, wengine wamesafiri, wengine wamechelewa, wengine watafika. Mbona tu hapa siku leo? Na hii ni nini ambao tunafanya kama watu wa Mungu ambao mko hapa? Cha kwanza, ndugu na dada zangu, ningependa tutafakari kwamba Mungu aliyemuumba mzee huyu ndiye yule Mungu ambaye amekulinda wewe, akakupatia familia na maisha ambao tunayo siku leo tunapomsindikiza mzee huyu. Kwa hivyo tumekuja kusema nini? Tumekuja kushukuru Mungu. Kitu cha kwanza ni tunasema asante kwake Mwenyezi Mungu. Wakristo kutoka makanisa mbalimbali sisi zote tuachua kwamba Mungu yule ambao tunamuomba, Mungu yule ambaye amekuleta hapa na atakaye kusindikiza nyumbani, ni Mungu yule ambao unastahili kuamini na ndio unastahili kumfuata na umfanyie kazi yake. Leo hii tumekuja kusema asante kwake Mwenyezi Mungu kwa sababu mzee Gechule yeye ambaye amelala hapa Joakim alizaliwa, na myoyote anazaliwa duniani ni zawadi. Zaburi 127 mstari wa 3 inasema watoto wanapozaliwa watoto ni zawadi. Mzee mnamo mwaka 1934 zawadi ikaingia katika kijiji hiki, zawadi ikaingia duniani. Mwaka huu 2024 zawadi ambayo ililetwa duniani tutaiweka mchangani. Ni zawadi yake Mwenyezi Mungu iliyotuletea zawadi nyingi katika dunia hii. Abami ntomwensi ekeu nyasaretete wetera somo gakoyo giatorete ire biewe binga se family na sense ito tuachire goteba mbuya mono Nyasaye. Tugosabira abami ntomwensi na kila mmoja tunaomba kwamba uweze kuwa zawadi katika familia yako na maisha yako. Kuna mmoja aliyesema kwamba between the womb and the tomb remain a gift. Koruekere kwa iboretwe bakekere kobe kuliro baime a distance yere gatiga igotigare kobeke gwekia. Tuachire koeni umugako oyoiga singen chubo gimabwa yere familia ye abete ke ugie family akabeke uwo cha sekenyoro akabeke uwo cha senseito sakortegasi akarere familia ye na mwanyoro chere iguru gigaiga igo tuachire wote ambu ya mona Nyasaye buya mona Nyasaye sekewa. Mungu tunakushukuru kwa mzee Zawadi, mzee ambaye tunamwaga siku ilio ambaye analala hapa vae ni mzee mlio mjua wengi, hata wala ambao mkujua mzee mmepitia kwa watoto wake. Sisi sote tumekuja mbara watoto anakora mugako yopi, lakini wetera sama boka na bana bae na mauga ya sebo kila se familia. Sisi tumekuja hapa mbara watoto anakomorota anakomokwani, lakini mbara watu akwani ya bana be familia yae twama na koinyori gungo motomu ya gutwara matunda maya na abasoroire motomu yo twara matunda maya na lia abantu baranyore baga yogo twa matunda ibasanga sobia twaboriwe abansi abatwacha samatanga Nyasaye itomu ya gakia koinyori sikwebire nganko ibori tukorekewa okwobe kwa marobaime obe kwe sanduki yeiga orwa sense korekewa sabana bao obekewa sekenyoro obekewa sore weze kuwa zawadi ambayo inampendeza Mwenyezi Mungu na watu wake ambao mmekaa pamoja nao. Kwa hivyo leo ni kuomba kwamba watu wote walio katika mazishi ya mzee, kuomba kwamba watu wote ambao wanatusikiza, watu wote ambao wamefika tuweze kuwa zawadi. Goko beke wiki ya bande bako menyabia. Goko beke wiki ya watu wengi watafutwa na maisha yako na maadili yako mazuri. Kobekewa gokunsa ogotwaro mungsomia. Gona mbeye masiri tukeli Nyasaye itotokonye twensi nyara kobeke wekia elio nga between the womb and the tomb you remain a gift. Omenya sense korekewa to menya sense kugutuchanda omenya sense kule boronge inde gokogenda abantu balera na twigura sogosomo wakabiri tukulia lero go ngobogi mabwa mwanya abantu no kobekewa. Tumeshukuru Mungu na tushukuru familia yake kwa vile yeye alimpatia familia. Kuna watu ambao wana familia bagakambaro batabwati family usembara babate family batabwati abana mugaka chwaki mwongeli akanyore familia ye na inde bo igaso kurara kwa eli tukeli utigira abana baye familia ye buya mona Nyasaye kwa kumpatia familia. Ni wangapi ambao wangetamani kuwa na familia? Ni wangapi ambao wangetamani kuwa na familia na hawana? Lakini mzee Mungu alimpatia familia na akampatia kipawa na kipachi cha kuwa na watoto. Bagakambale ngabo bwata abana akumeti gosena abaye gosena ababande bamuchandite bakatarakwa uchiara nyorata abana abatoleta muna yabono ngiro cyo wacha gose wacha ko baya abana ngiro ngiya koleta ekenene baba mbaro bagukunire baye okageta bagakambale babata abana bakabatanta ine bakabunango kwana likonde sasa babona bakumeti ngoyo no yone gose nkabese tu muchioyo. Tunataka kushukuru familia ya mzee. With all limitations and challenges, mumelinda mzee, mmekaa na mzee.
Hivyo tunashukuru Mungu kwa sababu ninyi katika maisha yenu mmepitia kwa mzee. Ndipo tunasikia kwamba ukitaka kusoma Mathayo, ukisoma 13, ukiendelea kusoma 20 pale 24, 25 hadi 28, inasema ni kama mti ambao umekuwa mkubwa na nyuni ndege wa angani wametengeneza viota. Mugako oyo iga obeiro motomo nene oyo chinyoni chia igoro chiagachire biswa igiatoreta ne bisu byagachira senke. Kuna wale wamepata nafasi na kuolewa katika familia ya mzee. Igonye ndirio mugako yatabo tanganje tima etego senga ibakari. Mwake mbuya mono mwanya orete sabari yo gocha bakasenga yo mugako. Kubwata kabaga otebembuya mono buono era bio box iga. Tunashukuru Mungu kwa sababu alimpatia watoto. Na hapa ndio watoto wengi wametufanya tumekuja. Kosea abana baomba gusa abantu bacha aliko roche. Ko bagocha kuye biro gusa bagocha korete biro. Nyasaye nagera abana bagusa abantu bache. Abana abanyasa ko iri no nyamba bere. Uno uyo ndo oroche nangusa abantu bache. Uyo ndo. Naomba Mungu wetu. Wale watoto Mungu umenipa walinde ili wawe na mfuto katika maisha. Kazi. Sasa tufanye nini ndugu na dada zangu? Mzee Mungu amempatia miaka hii yote kuanzia miaka 34 hadi 24. Angalia miaka ambayo mzee amekaa hapa duniani. Mungu amemlinda. Kuna wazee wengine hata walikufa mapema. Ninyi familia ya mzee, shukuru Mungu kwamba mzee wenu akakaa na nyinyi, mkawa mkimita dadi, mkawa mkorangirio mwako itaba. Mutaye Nyasaye mbuya mono buna mureke bande kigo muraseri buri lyo mugako yego mugako yomo, lakini role familia yebu nerega iga. Inga igoto te Nyasaye mbuya mono singe nchiyo yaye, na kwa sababu yake nyinyi nyote muapa. Na mshukuru Mungu pamoja, muombe mazuri, awapatie siku nyingi na hizo siku nyingi mfanye mazuri. Kwa hivyo mzee akawa na miaka mingi hapa duniani. Leo hii tunamuaga mzee. Tunasema bye bye. Vile tumesikia somo la pili kutoka kitabu kile ambacho tumesoma kitabu cha Matendo ya Mitume 20:25 hadi 36 kwamba Paulo na yeye alienda akasema mimi ninaenda. Umugako yonko gendali naga ni abaminto mura nabali mwese muko weke usi statement yemo nyirusi asego soma kuri twiwa agote baina inchenko gendande amtaniona tena atutaona huyo mzee katika maisha yetu tena. Ase kitabu kiokora kwa Batumwe 20 tulisoma 25 na hiyo statement ndio nataka tutumie katika masishi haya kwamba akasema hivi 2025 bono rorana amanyire ngati mwoko rubusi bwane naende inumwensi abana abere ngotare gatia ino abana bane timoko ndora naende abachokoro bane amoko ndora naende abeke nyoreka anyatie ko moko ndora naende bono nche na achire safari. Mimi nimeanza safari mtaniona tena moko rubusi bwane naende na abete ngotaramo na inwe nilitembea pamoja na nyinyi. Hii ndiyo ingekuwa vizuri kwetu tunapoaga dunia na kwenda tuambie ndugu zetu na dada zetu mimi ninaenda. Lakini unaenda aje? Hiyo ndio tunaulizwa siku ilio. Akasema yeye katika mstari wa 26 akasema ninapoenda mimi no nyanko genda aseigo na borokeri mwensi pi aseli tukoliale ngatindi na komocha asamanyinga monto ndibwensi. Ninaenda lakini sina lawama kwa damu ya mtu yoyote. Ndugu na dada zangu, la pili nikiwa zawadi kutoka kwa Mungu, nikikaa vizuri na watu ndugu na dada zangu, nikitoka dunia hii niende nikiwa na moyo safi. Ngende buya bana bana bago smile, ngende buya bana bago teba tato, ngende buya mugako minto, ngende buya wako kwa ili ukuya kwa menyere na abantu bao nonye nchara yarenge nonye michando yarenge nonye uburwire bwako buirogo teba na achire. Unaenda vizuri bila lawama. Kwa hivyo tumeambiwa somo la pili kwamba watu waishi vizuri, mimi na wewe nikae vizuri. Hili nikienda niende vizuri. Ngenda na manganande, ngende ntabwati kende. Ocha nyingine ambao tumesoma siku ilio katika mazishi haya ni kwamba alipokuwa akiwaambia hivyo, akawaambia mimi ninaenda. Kogenda ande bono, timoko naende. Mulikocha kondora bono. Tukutane. Ndipo Yohana 14 mstari wa kwanza inasema Kristo akasema mimi ninaenda kuandalia makao. Nikienda kuandalia makao mimi nitarudi nikute wale ambao walikuwa zawadi niwakaribishe katika ufalme wa mbinguni. Nitawaambia Mathayo 25:31 kwamba mlio katika mkono wa kulia njoo nyinyi mliobarikiwa ulidhini ufalme wa mbinguni. Ni nchu balimu abete bya bwako minto gatema nchugocha nonya kwarware tu ninchugocha nonya kwa bwate bugima buya inchugocho oswa sobroti obatakwera. Tumeitwa hali ya tatu kwamba tulio hapa siku ile ndugu na dada zangu
kurubona bakogo kwane mbe kwe sanduki mbe kwe galiye egaliye tabwati maguta nande nero togwetera twensi no abo mutambe no abo mwenge bio bogi sie galiye yo ko imoki gutuli kwe imokia kare kwa soire galiye egokobe aita mugako yo konyokurara nyumba le rara resi kuna abasoroire tigango tenge kerobo kimobwe ikere iga okwemigereria sanduki ye imigo kobe kwotali go kwebe kororo karama kweli ikire gokuira nona gusaba kabebu ya gokogenda kwagenda buya gokogenda watu tigira maya ndipo tumesikia masomo ya leo ndugu na dada zangu. Tungependa kushukuru familia na kushukuru watu wote kwa sababu ya maisha na wewe na mimi kila mmoja kero yo mombu ya mono omenyubo gimobu ya sensei lakini bono na kitoko menya na abasoroire. Tungependa kuangalia masomo yetu kwa kufupi. Somo la kwanza leo hii tumesoma nini? Ezekiel 47. Ezekiel menongena sana biringi yatotebi in summary ka kiaba minto mwacha sama tanga yo mugako yo chwakim ko ruga iga asoko menya yo tarakwa ka kiwasorwa ba macha maya. Somo la kwanza limetuambia uweze kuwa machi safi. Oba macha maya usiwe machi taka. Uweze kuwa machi safi oba macha maya. Oko somo utanga ni Ezekiel. Ezekiel nabii na anatumia maji. Tungetumia manabii Yeremia yeye 18:1-6 anatumia chungu. Era gutumie nyongo teba urinde nyongo ya oti yateka. Erega Ezekiel agoteba oba macha maya. Yeremia erega agoteba urinde nyongo eye kwabekeru koboko kwao teba sawatekera koboko kwao. Osego soma Yeremia 18 agoteana enyonga are korosi. If you read 18 verse 1 but I read verse 5. Bono ejo inye 18:4 enyongo ya marobera arenge korosi egasarekero koboko kwaye togo sabunge nyongo ebekira soko boko kwawo yerende baritura bagusimwe ensima tinge kero muswati agasokire ase family ni gakairwe nyongo ya ngina biara otwe kwe nyongo genda kurigia mache roche kora agenda roche oreta oikenjere nyongo ya nyoko biari ateke ngaikware kogenda gochi kurwa bunchera okuimuka ogenda gochiara asenge njongwa tete nyongo yangu nabasabira baminto mura abana baminta bakemwacha matanga gaki rende nyongo bwetwegetete ateka nabasoroire gaki enyongo nyasa agotwekire nyongo engi yabarai baita baminto kila mmoja hata mimi na wewe leo hii nilipewa nafasi na padri hapa ontwekire nyongo ya matanga ngolendande gaki matanga bande tasarikira koboko kwane nabasoroire enche nintwekire nyongo monyana acha kumbulie gwatete fate nyongo erobono enterebe kuru Nairobi mogeti abantu gego sabiki abantu gusina nde bairani nagosoroire gaki umunyagitari ore tieta okubaru murwere gago sabango murwere utakwera koboko kwangu mwalimu ambako darasani anaomba kwamba mtihani wa watoto hawa ili watoto wapite wasianguke katika mikono yangu nasabire Nyasaye itumia babu minta abana bali Nyasaye koete tibasarekera bonse koboko kwao mane kuruoiriri atote bengama mokuruku Osabe mono na ando osabe mono na agosoroire. Hili kwa hivyo tumesikia somo hilo Yeremia anasema chungu lakini Ezekiel anasema nini? Muye machi safi. Kaba macha maya mama. Utaraku kaba macha maya muigwa iga machi nara kuwa machi safi tunapokutana when we interact in life. Unifanya maisha yangu yawe mazuri. Somo la kwanza kwa hivyo kwa ufupi kuwa machi safi. Kaba macha maya agokoraki. Ezekiel 47 verse 8 inasema maji haya yatakapofika kwenye maji chumvi 47 tukisoma mstari wa 8 omuntu liaga ntebya sa macha yako genda ekerara so asenya nchire no munyo ni ansia macha ayo abamaya twachire gaiga so baba sani baito bo mugaka oyo iga Joakim kaki ababaruleru na makweli ayebuna wacha na inche naye tunapokuja sisi zote tuwafanye tubanse sia matanga let us make their life no nya bakwereru bakolera ugocha kwino kogera bagendere no bugima nagosoroire ekero wacha matanga ya abatangasachi baitumura akia masavi keito mwacha bakenkeye ngugosabaye na inche no lionde tunapokutana kwa sababu wao wamefiwa na maisha yao yamekuwa kama chumvi wamekuwa na katika hali hiyo hakuna utamu Mungu mwakusaidie okore abaminto batware ubugima buya ini simbo etogotebaiga gatukomera na sobugima kugusabande tatu minto tata twanseri ubugima gaki kitu omeranite naye kebarua ngansesi ubugima gaki gatu omeranite naye asobugima utarakwa nifanyie maisha yangu nkore ubugima bwane bwanse mwaigure uko hivyo somo la kwanza tuweze kufanya maisha ya wengine kuwa na utamu mwisho
ukifanya maisha yangu kuwa na utamu, utakuwa dawa kwangu. Amesema la mwisho Ezekiel 47 verse 12 igoteba iga emete iyo nebe ndagira na mato yemete inabe lyogori kugweni abantu na basoroira abaminto mwacha amatanga obogima bwa abana baminto obogima bwa minto mwensipi fanyeni maisha ya wengine kabelioga sa abantu bande haki kabelioga sa bande kuwa dawa kwa wengine. Vile tumesikia katika injili ya leo, kulikuwa na tajiri, kulikuwa na Lazaro. Tajiri alisahau kumsaidia Lazaro, alisahau kuwa dawa. Tuasabirwa asiri tukulia lero tuacha sa matanga yaiga. I request for order. I request for order. Kindly, leaders, they know that we are on with the word of God. So I request for order. Se bali bataramanya, bali mogo sindikisa ba ishimwa mbe manyetera nimba manyetera nento sikaino. Ba maiteke bago kora, tiga kumoro kikiao kole kiano mwishimiwe elieteli abo ateli saine. Thank you. Etwabori wasa matanga arero litukeli gaina. Kero yomo aba macha maya. Tumeulizwa tuweze kuwa maji safi nikimalizia. La pili tumeulizwa ili sisi zote tuweze kuwa pia tuweze kuwa dawa kwa wengine. Ningependa tutumie Biblia ambayo tumesoma kwa ufupi hivi kwamba Lazaro ne tajiri mba menyete vya onyendi Lazaro alendu ne tajiri vya tange tajiri nja moberete liogo. Kwa hivyo tunaitwa kwamba tuweze kuwa dawa kwa wengine. Kwa sababu gani? Tulisikia Lazaro alikuwa na vidonda. Lazaro alikuwa na vidonda. Alitoa wapi vidonda? Kwa hivyo anahitaji dawa, na wewe na mimi nilizaliwa niweze kuwa dawa kwa ndugu na dada zangu. Igore ere twarangeliwa sama tanga y'umugako erenda kemuna toko mweni umugako yo igachi wakimu na arase sandukie na abete eliogo gose nene elioga asubugima narua na wenetie amaote y'abantu bande, kwa sababu Lazaro alikuwa na vidonda na tajiri walikuwa na Lazaro. Yeye alimsaidia nini? Ndio tunaulizwa siku ilio kwamba sisi zote tuweze kusaidia watu wengi. Ndugu na dada zangu, abamura matanga ya mwacha onyendi togo pimuga abuna muikara nstabang na aba igotorware tokako igotobwata maute gukwana utakwane mama igotorware igabantu batoeta maute na gosoroira amangano kokwaneire aisanire abantu batongache tabanda baliete bintu bitu irangora watu wako na vidonda na sawo itamangana abantu batotebeti ebintu abantu batokorerete tuangire kobeliogo na abasoroira sama tangaya kwamba sisi leo tuweze kuwa maji safi ombera macha mayungweni mbere liogo liokomenya emechando geisaine tia comment emechandende ni gombwate emechandende korusinaru tia comment yende kiagero ore ni mbwate emechando gaki kware ko nganjero ntore emechando meke tia comment aliota selindeli na gosoroire gaki tware wancha asubugi mabwita bagaka mwensi family yao nyasa akorendire mzee uweze kuwa dawa obe gaki umugako muye esawadi engiye kegwe lyogo ligiya sabana babo tobe gaki lyogo ligiya tugweni abande tugweni abana bantu tugweni abakristo baito tugweni abantu bande bachandegete haki tiga konga liote kimbwate liote linda subugi einde mwe soma wakabere tulisikia somo la pili kwamba Paulo aliposema hivyo wote walilia bonsi bakalera bagoteba Paulo aje kwenye tomenyete naye ekwagenda. Swali ambao unajiuliza na kuwauliza nimalizie watu ambao umekuja hapa, kuna mtu mmoja ambaye anaitwa Robin Sharma. Robin Sharma aliandika kitabu ambao niko nacho. Anauliza who will cry when you die? Ningorale rasubugima atebe nkwamo konyete lyote enda maligaru amaiso na gosorera ingobono orale rasubugima bwao ekonyete mapema abantu bakorera totarabakonya abantu malinga bakorera okobayane na gosorera kwanza abantu balireta maliga akaera unanje nimbwata maligoroje aya utaere uruji ninkolere bunayo nchande tinago soroira samatangayo imbwata libagango chakolera gekwande limapema unabona onkore umungu nabuno olimo koyondo okolera mugako oli nakunalera umungu noli oyonda nako buli yondo oli umungu noli na oli okolera gamnalere temara munamu bune tokogoro nande nachalere kago kunja kolera malika taera ni nyare kolera gose ni nini umenifanyia inkinda alere na macha maya ni nini ambacho nimefanya? Ndugu mko hapa wana watu wengi na abange murasa matanga yango babolinde ninkiora ntebyo muntara alere mbeke galia makutakuru Nairobi ngombo gane bakagusi inchago kora tie kerunjande ntebe
ngago kwete nganandi ngichera ango ya no rulio ango ya no onkore ombutete gasi imane ko bulbeke gari amaguta munenzere iganje ngotirimo kagosengo tira gaki na soroira na waulizeni ndura rara zangu twakunira abantu asubugi asubuya abantu mbalenga twaweni ligose twarwalili abande. Tumefanya watu wengine kuwa na vidonda katika maisha yao. Ni wewe unanifanya nikae vile nimekaa. Leo hii ukifu weke katika jeneza hili uniambie eti nilie nini mimi? Ingorale ndipo huyu Robert Salma akauliza, lakini katika maisha yangu anatuambia katika kitabu chake kwamba kuna mambo mengi amefanya, lakini anauliza ni nani atakayelia? Ni ngorale rekero na kule sama tanga y'umugako banene nabake family y'umugako gichurengima muri igorase ke banango sabande gake andao si ase mugotara go tukumira na abasoroire goko when you interact with the people, mnapokutana na watu katika maisha yako ka kibaya ramaya na gosoroire ndetera maya tiga kunduriri ubugi mubororete leta maya ngwenie ekiagra mauta ichoire etwacha matanga ya singi njumu gako ya kule na abana ba bara. Kuna wale mtoka mbali, kuna wengine ambao abana ba ino basogeta senke mbale baruete nke bagasoka chinga chino chikorera ba iri nabasani etwacha litukeria singi nshogo sabana ka kitoba machamaya tuabere turuba matuka mange na basoroire etogocha gukutogende ngalire bono ngobono gocha kolera na gotebinga nonyene pakonye kemoni yatamire kuruka uruchonye kemoni yatamire already enchera ke gotama kurukanga ugichandete ngakiuro chonye naba ngakiuro chaye bono ngakiuro chika nene sese yawo ngwiguri bune goko ngwigwe sese yawo bune goko komweli ngoko gerera rero buya guse gukura ngakiuro chokore sese kubuga no gake kararenga nene sese ribuona kioro che kubuga gake uruchinchira yokerege gukura nga uchibat nere gwete mechando yako rena akitware tirira abantu banga mauta subugima. Give people life, add life, ongezea wengine mazuri. Linde nyungu ya ote ya tekesi arukira abande, ulinde maisha yako vizuri, kukumira abando mwalimu. Teacher, unapokutana na watoto, give them academic life. Medical trainer in medics, ukipata mgonjwa mpatie muongezee maisha. Kakia ntaraba ya itoto kobe buya, tuire buya, kuri mugondo, mungnonante tinga fata mbiyole buya mon. Gogocha konyora mabera ndetara gantebi, esukari yoka. Igo na kiamine na machani igo na kiamine antebi na to na gukumi aye machani yoka igo ga amabere na kirocha amabera kama antebi machani yoka igo kya koda tama iga amenteta macha sa mabere igo antebi tenga fata to na gukumi na ko ra ko nyomba esuka amachani yoka akina kule baba awandenga fata machani yoka ko kuyunga ta machani yoka na komentara amache iko nero amacha rusiroche komentara akude bon machani yoka ya sawa na machani yoka nakina amatebi umongina na twara nyura amache kwabeka inga ikaura nyora amacha aya nganyora lichibu tro chingo toneria amache munabone Christmas ke gochikoba amache na barabu no nda ndinga ga kamera imbura igoro ngimbura ngo tuyale no na kamera igo imbure kairuke gaichora igo tuwete very good kamera imbura igoro kamera asembule amayana nya saimbuja tora kamera asembule goto kachanga bora ni urochonye na nyura amacha matuka mange erenga yara nyora amache na changa nyora lichibu wikanera aru arairu nyagitari abekirwa amacho baisano nemo chirichiaye na nyweta nera aranywa mane koboka ataboboke nyasa kiara na nyweta nero utaranyu utakunywa hiyo maji uliniwekea kwa maziwa utakunywa kwa hospitali ndio utataboboka mana sauni ngakitu abaga haki abaga kaba minto sokoro minto tuare kaba macha maya bakristo minto kaba banta baronge kaba macha maya no si sole no baiga no titati shilbi abande niko ba maetena ngabono mna matanga yariga ingonye tari pastor bo nganya tararandi gotoraigwa my friend engana ya nyasaye ego teba macha maya take the content leave the container take the message yokai taringa fatora ninga matanga ifatora ndingi ngotegera mae mamu minto na gosoroire una kwabere turubonkaria na gotengo kuri mapeme mbule tusaina tindo chiko sema pe mura ni guimbura ne batumwe enchero to chandete yoka ire ngana ya nyasaye gokonyo mwana minto tiki de wadina amayana nyasaye na abere turubo na turubani ria abantu bandase bale abantu bandase babwate keumbe kyabo gwacha kwa turubani kwa bensali mache pi unafanya watu wengine waliokuwa vizuri abantu bakora buya haki ibintu byabandase bire gwa turubani rago soroire nande nabore moyo bakabono
kwimuki gosinireti abande kwari ne bigibigi era migoro nandi nkwana gwa kanse bwateke mutu na nyasaga gotaina ki utagokoba rendo cho change Mungu wetu na kuomba haki ababuli ba minto tabera macha maya abana ba minta ndo sisi more kuria tumekuja kusema tuweze kuwa machi safi kero yo maba macha maya chirani yana gaki insike gaki noroche tikatusikane rera mangana ikira macha abana babire turbo na watu wote watu walikobiliogo na mauto katualetire na wakati ni wakati huu kwa sababu yule tajiri hakuwa na nafasi nyingine. Leo hii ndio tuko na nafasi ya kufanya mazuri. Nataka ngore kiagara no mugako raire nganchere muigu mugake keragu kwa mzee anapokufa anastahili afae na akue na nini? Wakati ambapo mzee anapokufa anastahili afanye nini? Kuna mzee ambaye alikuwa karibu kufa na huyu mzee tunamjua katika Biblia. Yeye anaitwa Isaka. Wakati mzee Isaka alikuwa karibu kufa alifanya nini? Genesis 27. Yeye alifanya nini? Nataka tu muone umugaka kugo chugukwa senka na agusabire gukurwa rero kakio tarakwa okoreke umugako yonera akorete ase gitabu umuchakano 27 mstari wa kwanza tumalizie hapa. Ekero Isaka abeir arengo mogotu amaisa aya abeiro rotutu atari korobia akarangerie sawu umwana oya akamutebi umwana one era agateba noinda rora bono inchina agotire tima etie ngakio ukukwane bono bogori bitwarero bya one gochi ya one chinsara chiao ogende burabu tware chingiti ondetere elionda oseri endagerengi yandie elinde ngoseseni konde moyo intarakwa ngoseseni konde moyo ntarakoranaki nikubariki nikiwa hai nikubariki mtoto wangu umugako umia noyo gosesenie familia ye kare moya atarakwa umugako gwako kwa elio kuya abana bane mutigare bia umwa agoseseni ategetenke seseni we nateba ninchimbuli mweshimiwa ngegari umuchanga abagaka mbali baseito bakambali bakarongoje kubairande sabali abagaka abanaba bagaka asubogima mungu ndo seitera na kwera nyakitane kebungo ekibungo akabegete gaiga akorwara orine gari gucinya gitari kabwate kibungo nga monto taigora nyomba bono alinya gitari na bwa muburi nga buna gwakuga ngo guciko igora bono yani kuru igabwa to nga amatumaini nga ngokorare kugwenare yani tali gutigira bintu yani goikomerere bakomo elio pakeke bungo nyomba bagachikana kama gaichire nyomba omugako umia mzee mzuri ni yule wa kubariki watoto wake na kubariki familia vile tumesikia Isaka alifanya. Huyo ni mzee wa kwanza. Mzee wa pili ni Daudi. Wakati ambapo aliaga yeye alisema lazima aachie watoto wake mazuri. Habagaka ba minto mwacha matanga tari abagaka boka nabangina nabana ba minto kerokurwa sense ni abande tigira abanda amayamagega ili tukukumbuke kwa sababu ya mazuri ili machozi yatoke katika macho yetu utakapokuwa umeenda kerwachire na bongo nyorango yongirete sukuru nango yane kingorigerie sanduki yango yane amaliga gagwitaka kurwa amaliga amaisane kibantu mbali korangerunga ni nchumorere hii family uwezi kuwaita kwamba chabere sasa banchumorere kero montaro muyangi abantu bakora igokuri sanduki ya tatu mino wakorana ukurigerie sanduki yo mugisangio unaangalia jeneza ya mama yako ambaye alikusaidia kakikwarigere likwarera ingikosena akorire kenene ngwe atia matanga yo mugako ingiboro nakorira bande kenene ngwe nkuje gwedia ngindoje ngiyayoroje ndoje inkibono wakorire kenene utarako bakabono baba ingitebi ngiokorete egere totebe gaki igiotarakwa igiokero taraku inkibono korete kie kwanza tango gwakwete mapema bunaye esa itatu tigete gaki manyo no minto bono rumo beiga ohangete mukamo muraba matange getio ikaranzete bwe moteti maite bono bwe motusi betekerebi bwe moteti okagama amache ya ne turubo gokurwa nande ne turube ndenya sawo no mungu no liaye ohangete mukamo muraba matanga sesa ndukiere ono bwe moteti okano mwabo Yesu bwe nyombenge turoji Yesu ne nyombe nene ayabo ne nyombenge yabo Yesu bona chinyomba ibere chire bwe moteti amatanga yabo no sibetekerebi ogechura twajire okage monto anine tumbatere ga matanga yetu chande tetu sumbuye hayo chande tabantu lakini bwe moteti amatanga ebintu bya bandu liete bono mugako ikaransta matanga abono bwate sego tio vegete ukage mugakonde gatera njene simba anini nchenta iwete bya kana bana bachiko yana nyomba manyore tingoko bano ngaja konyora nege simba utatigerie tate bete njenesi
esimba bono ninche ntaigwete chene esimba ani erenege mugakuri yonde kara kwete mumaite nto twakoreta mara abekireta abana bae muiwe tu mugakuri yonde kara kwete mara abachukuru bae gaba bekireta amabere yara uyonde mugakuri yonde kara kwete twachita matanga abana bae abachukuru mbarigeti mabere konyo babekira yarare akubeka amabere yarare nari mwana bitali ekera kwete mwana byare Nairobi gatebwa sokora amekufa wakauliza sokoro wa yarare sokoro ekiara sokoro waya yarare bale amuziki yarare ndi alikuwa na yara gakinya sawa na bagaka mugakubekera abana ba mabere yarare gaki nonya gukare kerungo sasa itumia to sesen parike haki apatie mazuri. Want to ask you that you be good people. Kaba abana ba minto kaba abana bayaga kinse bono bunere abana ba minta ba ke mwacha matanga ki kabu mwana monta kuri uraoni gugaki maino matera bu matera uraoni uri expensive nyasaye ono mwana buyo na expensive na maina tabu ati monu na expensive buyo no ni mwana buyo nde no oko ba expensive asobo gima we stay etongo sabanya sato sisi nili tuweze kuwa maisha mazuri lakini abuli na kamwana buyo ndaka ka yonde liwa akole sukuru kwende nero gora sukuru insigisigiredi erenga akora no ri onde na eni aguchikogena ono ngateba gachire boy ono mugapoi ono agenda ono nabonga boli na uruche buna kamuraka gatari serious na kamuise kaka ngari serious bakonyora kamwana ngabe serious urucha o karangeri gocha nchoka nde sukuru karara ngari serious ikegara bible imbare nge serious abana butoko cha kuire serious imwana chembiri serious tama urucha abana eturube yabona ngeturube chiko chiko bagambe ba minto morale gazi ngokumi more inwe ochinu mwa jete mugasoma ake mugako yuma ita namanya ko nyanga tasome sukuru college lakini no maite college ainera manya tachi ete maite ngakiri abo bono ngakienera tu 39 bono chenjoro chinyibere 36 era 39 urucha se myake yemba bwate chistima ibuneje chialenga mba bwate chisimi akibono bamenya tabagaka barakini manyubata bakesimi lakini meto bogmo batabagu nakiurocha bakesimere nyomba bakabana mwabone izitima nasukuruta urocho nyumwana uri KCP onyora magisi bakeke monike gakuminga ne emyanya orete ri KCP bakeke monike gatena gezieli gakaboli mia na rokwanyora mia eke monike gatamange anakoirana ri KCP yarenge umwana ubata bakestima akanyoremi uroche umugako yotajiete sukuru nonya tajiete akibono lakini hapana tiga aki nyasato sese ni amuraba minto kabebuya menya na masikani somebody said that the education will take you there character will keep you there education will take you there character will keep you there so with education and character that is why tukuburukani byonsi yasemi nembu twasuka sobogima ingwa sobogima oboiga mwana minta so moto alembu engia kwa so meta tatu minto montaro ro so makwao hono so meta na kubete ko rote ka moto chande ngakibono toko cha koburu muswati obanda karuso bobu atama itino nyankanisa kakaka ngango muirore kanisa norocha no muikaranse ne reziko na ige ko gera paka bono iga bantembu ya chenjiri baka bantu batabatiziri gaki umate munembule gutuga umungino ndo igama gesona na ngombe ya igama mungina tabatiziri na ngombe tabatiziri ga bantu malenga chombe ire ngoro jejiro tabatiziri bi igama gesona na ngombe ya igama igogete chombe ire ngabwate akibakabono utabara batizwa bakabono igona yocho gaki utarabatizwa na Yesu kagoteba ngenjera yoka Yohana 3 agote Nikodemo utabatiziri gore rero toroji na bakabono turabatizwa nakini abulinga ningi geko gereta biye ya chabakasa abantu bamenyete kwa nini ekero mugako yo ni mukwani na kwana gakiro ni mukwani mugako lita ukwana na yengo gukwani tuli gukwana igibitondo mbirenga tobwana oroje oyo tali gukwana na tuli gukwana nigo bantu mbalengo oroje ba go huyu mzee hata ukimsalamia aongei na wewe nikikusalamia uongei so kwa hivyo tuko ima uko taraji lakini inkana bole nkoragero ima utarabe ikero tari gukwana ndo ana gukwana nana utomenyete sasa uli utomenya ukana meta Tanzania na Kenya umubaga aliga ndo gukwana tumenye buya tukwira gaki abaminto tusira nega we appreciate in life embu engiye ko ba macha amayeri yogo abagamba minto kibara to bataigo on twasira na buya nkibono tukanyetega I come from another side taliga murundo gagoro mwishimo mintagure gali isaru arete dialysis ani akuru mwete dialysis akwenda okorere kwena because the kidneys failed manyumo muro yaru munyagitari akagura akagali agora akagali akaga sinini kali na kigakorwa gaka ile gali ndogo inaitwa ka alinua kadogo imagine iron akaire raise oso on ritukegocha so bonegetiro bone kerere getiro rogoro bono ngotirere enterebe ya eto gatebu no kugasa ebunyansi mbokorete mboro ekogare ndiri yogi huru
abantu bakamyokana kigari cyagire egente getangane kigari cyakore na cyakire irenga cyare abo no twachakira kigari cyakire now dituko lya kabere kegari ni yaikire umumuramo kana rororo uyu kebuyu bo mugakori akareto muchanga ne gari ile nene tiba te yeye nene tibe gacha kumuru muchanga ngwa gachale kanyumba na gari umungi nondo urogorali umungi nalo kurogoro yonde umungi uri urogorali agacha korabu ne gari kumuru muchanga agasuka mapema agasuka gochoro bagacha korra se kumuru muchanga akarata rochibuya agacha kabwa toro bagaru no muchanga ko umuru akarata korra byati gata choro bago mururo bago rwa moreta bakaise ko se gari ari ngumungi no enda amwe komorete kuna kumungusa ngacha korobu ne gari akorana mungu no gacha no rubago kamubori nkyo korabu ni nchugocha at itara era e wiki ne yakabere nkobate nona arenge mubura ari antenga father egari ekaira ise chuma akwiri chuma ine na chuma nyakitari ekamoira chuma ine ekamoira na chuma e weekend chuma mose mogoroba chuma pili teri woka ebekeire echumbi engine kita takorete bobe okusingisio mutoka gata nayo korete buya erembo ba korete ai nayo nkorete buya injira yoko ndigerete buya goja Luwe tu tubariki na sawa itungi hapana fashilo na gechi tikatokole na sawa seseni no hakigari abantu when we are supposed to appreciate the young this guy kachakunga no muga konde ngagusena ke hakigari abandi bekeru umwana uyogori chibese chiko genda nsega we don't appreciate people ntoriga tembu ya mono mwete gutebya umuntu ndantebe dizukuru na igwete tingira nete mugasaga teba support the strong because the strong ago fail na yakugwera kwa igure nateba ogokonyo yorega kera gakuguna yakugwera bono mumurojo egari ya aretete ne yangu igari ni yetu anga bagake kinyoro batebe kera bagaka murega muragurira akagari nagura kapigipigi motebi onye ni nyumba kwa gacha moteya onye no gosoma somerani tu appreciate tu atebya abande bagenda mutu hone mbutu atwalire ye turubo tinkorra kene na chira kobe ndwali tibaganko be yogo njini ndwali tinkorra kende kiyanga appreciate bana bakento kubatiga bagenda atambe ngito tatebeli abande genda mutu umuntu gatangene tumusire agenda akonye umurabu no yogorire gari bone gari ngai agenda guchi tali yeitu chibese chiajire bone gana bera gochire butuke kuoyi wake korwarite mama I want to tell you nachana kagari kana angali woka buya lakini tikamba tebi on 29th last month nienda kuona mama mwingine mgonjwa sasa nikafika kwake alikuwa ametolewa hospitali ameletwa nyumbani wakasema father mungu leo na father ngagena tukamanera keiga kinde nige sona no mochokoro musubati agaswa nyumba gatanguma eto mungu noli father njoro ngoji gasona nyoro kule yes mbiya koreta karale kagara na ronda ngere tinche na murangere kwete ko sobono ryorinja ekoreje arocha ko no mugambi usengu kwarenga boro arocha ka bekoreje ko mugambi utagutika tigara ari mungu no bata bakaba chokorori mbiyamona sawa kurendo mongna na abo mochokoro na atwa no then bono gabu then bono boy como asemenyete wikatoko umubiro ko bugoje ujikwena bakaburi mu murabwe propox awasaidie wabebe mwili agateba gusichi besire do you know what mugambi uminta washimia wa minta ile gari yangu nikuja nayo ninchende gabu mbwate gari jinze ejo makinga kora propox yasa biru jibese daraja nande neji nyinge jira abana bagate ko mubiro iru mocha egari iri yanenga bwate kirogo kya mae gangaringa ngate umusubati ona agachukuru bakariyo burangete mu mura yakanyochire bakabeka ngabakora bakanya bakamochari bakabeka rina ko ete libuti egari iri kwa maite ngani mugityo muntu kwete ose kwa ikarasite mu mugambi buyo kagete eri ni ambulance na akora bono gabo choki in life ya jete nje kwa ranga nje batanga boyo baka bono mungu no lisa korara we ingakora kuruga bone kenyo ninje mbwate gari jinze ejo bono ambulance toko kanye cheche baba tigango tebi kanya subugi momenyere na saule igoro tiga tom kanerani amaya tusira na subugi ma no egari rekare yacha tokumanya gose ni ambulance mbwate chinta chitaraba Mungu awabariki awasaidie muendelee vizuri tiga tokonya ni giuko nyara gukora korabia hendi kanisa tiona kubuta iziko muno mwale hono muna ro chabale baera naye no riziko ibundi yo to obutete iziko muno mwale Jumapili Jumamosi no riziko naye naanda naboko ende kanisa lakini nyage changa bakibitine bire bake kanisa
Mungu atubariki, awasaidie. Familia, want to say thank you kwa mzee ambaye ametuleta. Wageni wetu, asante. Nyasaye itatokora machama ya tema. Haki gendo kenonoke. Haki gendo ora letegera. Lero ngo sabande amacha le turbungi agokora. Kunyatereka akorana. Wendo ikaransora. Na boko nyori bintu mbiro okora tota wena tigokora. Chinsa baka chia koereire. Nyasaye itatu amaya. Haki kama montomia tema yo rubu mbona boko tufanye mazuri tukiwa na wakati kutafika kule ambacho huwezi fanya chochote. Lero Nyasaye gato aliba tigatu seseni tokora maya tomenye buya. Mungu awabariki kero yo moja. Haki amatanga tuache. Njena baka na nasa okabake gali njame na matanga nacho. Njuma te munta ko manya sengochi. Unabona iganje na matanga. Ayenga iwache. Igwacha matanga okoraki. Igwacha ku yora boli kupiga omayako we million. Ngiwacha kokora. Nasa itumia to seseni atore toba macha maya. Nabasabira maya. Haki mwasabira abana ba mintu mwasabirana. Twabwatira no koboko tosira no bugimo bororo. Tigatosira na seriotelire oyo rware tigato mubere ryogo. Naye nkonya na inje ngokonya tonyorare muinari tokonyane. Ingwa amanyite ngwa maita bona ngwa mena ngomena to nai mo kibono rindu tu gweti nje no yoga nai ai no yoga etumira nansa tukurere ga togenda no bugima muga kuyorera akobe kuliro baime bari bagutigara naye na nje muga kuisiana we kwa hapa sisi ndio tunapaki wapi hapa juu orore kitoko menya naye baka tuakule orore kitoko menya uyorira baima aguchi nje orore no kungira ikiara boni tutogotigara aga muga koya roji orore no kungira matata so korore no kungira. Mungu atubariki tuishi vizuri. Litoke. Ekero kugora litoke. Omili Nyasaye kwa bere na injanga bere tosukania sobo. Nyasaye bayara maya is for transformation. May the Bible transform people's life. Tigobogima boitokurua sa mache akimba mache mbera macha amatia konga mauti. Mbera macha maya ngwenie tosirane abantu barere ekero wakure umwana abantu barere. Baba sakureranga numuga kundalire tengo mwana ngamo yantiga nantebete akurira umumura kare moyo kagucagu akurira abagakambare bakurira abana bare moyo bagucagu kuna kibagokora che kurira umugaka kare mo ase koba ibereti agasiwechera akumburi ngafate myaka yende 82 ninganire ko endechera akurira iga umumura oyo anu ibetereti agusibwechera akurira tenga bunanga na igafata ninganire kusibwechera oyo ogera no mwana one akurira igweta abantu mbale batarabikure sanduku lakini abayuli bakorana wacha kubikwe sanduku tokonyora bagundira. Mungu wetu tupatie nafasi nzuri. Wageni wetu asante kwa kuja kufariji familia. Thank you for what you have done and it is through this family that we are here today. Tikanya sa alemi familia ye mware wanja familia ye sese ni una nyasama tukonzi ayerende buwebe naki nayo sese ni una abana to sese niwe ekarabono goko gendaka gokonyora libaga ebukuocho some sekeli kumene tsane sto mustari mutangani ayonyo leli bagaye ubwata libaga liko some ebuku aje gokonyora bono egoteba iga abaise bakalia amatun emesabibu emebese naende amatunda amarere bagatigira abana babo bokangiti begoteba igo egoteba ng'abaise bakalia amasabibu amabese naende amarere bagatigira abana babo obokangiti so osome na begoteba igo bagaka mwensi moko gende kurwe nseye moto tigara kike meta kerutiro bokangiti no ego mugati noli bagaka balia yorora teme tonto tigero bokangiti gendo so mocho yugo tonto tigero bokangiti mama ototigira maya magega tumsifu Yesu Kristo gosabanda soro gorokore tukore toende kipindi. Thank you so much. Tiamona soko baba ntaba yabanya sae goroka igo asura yego nayo wesa beranta geterero goroka bunore iga yorore urina atagoroka tumaitie kiarengereti mutige abura nyore na igarengereti engente mutige aye goroka na yebuika wacha. Kila mmoja tumesimama hivyo, kila mmoja ningependa wa Kristo pamoja tuombe kwamba uwe maji safi kakikira yo masore sabanga Nyasaye asekuwa bere turubo asekuwa letirili yoto tamanyete. Omba Mungu msamaha na familia tuombe mazuri tumalize. Kila mmoja pale ulipo omba ombea watoto wako watoto waweze kuwa maji safi abana bana bambere lyogo tatu mintoto bere lyogo chirani yane hata kolegas pale tunafanya kazi. Mungu wetu tufanye maji safi tokole lyogo
Mungu mwenyezi wa milele, tumesimama hapa sisi zote siku hii. Yara ambao tumeomba kimya kimya, tuaomba Mungu wetu yakubali. Kubali maombi ya familia hii, kubali maombi ya familia yako yenye imani na amani katika wewe. Sisi zote ambao tumesimama hapa, tukiombea viongozi wetu nchi yetu ya Kenya wawe maji safi, tukiombea watoto wetu, wazazi wetu, ndugu na dada zetu, makanisa letu na kila moja, ili Mungu wetu mzee huyu anapopumzika familia yake ipaki kuwa maji safi kwa watu. Wamekuwa maji safi kwetu siku nyingi, uendelee kuwasaidia waweze kuwa dawa kwa maisha ya wengi. Bariki familia ya mzee, ibarikiwe leo na siku zote. Tutakapomaliza sherehe ya mzee, Mungu wetu, wageni wetu wasafiri vizuri, na wale ambao tutabaki tunapokutana katika maisha yetu, tukutane tuletee wengine mazuri, tusiwaletee mabaya. Tuomba msamaha kwako pale ambapo tutafanya vizuri, nafasi ya pili ya kutenda mazuri kutoka kwako Mungu wetu mwenye huruma. Utubariki, utulinde, utusaidie kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Naomba mketi. Thank you. Naomba mketi kidogo, tuko karibu kumaliza. Few minutes. Thank you. Tuingie kipindi cha mwisho. Asante. Basi ni wakati wa sadaka. Ningependa wale wanajumuia, tutaweka chombo kimoja pale, kingine pale chini, kingine hapa na kingine karibu hapo. Vyombo vine. So ochingakie chine chisadaka igo kemo kebera iga kende kebera alia kende muina alia ne kende iga Katekist tunaweza tusaidia na M-Pesa namba. Tusaidiwe na M-Pesa namba tafadhali. Katekist tusaidiwe na M-Pesa namba kwa sadaka. Tuko karibu kumaliza. Asante wageni, tuko karibu kumaliza. Tuko karibu kumaliza. Asante, asante. Tuko karibu kumaliza. Kindly vumilia kidogo. Asante.
Asante, asante. Tuko karibu kumaliza. Wale ambao mnatuma kupitia kwa M-Pesa, namba ya simu ni 0720246654. Wale ambao mungependa kutoa sadaka kupitia kwa M-Pesa, namba ya simu ni 0720246654. Nirudie tena 0720 basi 246654. Familia, tafadhali tuende kule nyuma tukalete matoleo. Mkate na divai. Tutatangulia kubeba mkate mbele, sadaka ifuate kutoka nyuma, alafu Kristo wale ambao wako na ule moyo wa kuleta matoleo tutakuja mbele. Karibu. Igo chinga kichi ni chia matoleo familia gochaka tokoreto mugati ne vini sadaka ebwatie then kurumagega abakristo bali mumanye tobotambwe toche ase matoleo, toche goja ase matoleo asobwango. Naomba ndio tufanye haraka, wageni ni wengi. Kuba sabanda tokorega bwangu na lia wageni baitu baratukwani tokore. Thank you. Familia italeta zawadi mzee wao mbele kwa sababu mzee haezi amka, wanakuja mbele. Familia tuomba akuje. Thank you. Mabumbi ya mono, sante. Sawa seni. Biamono. Sante sana. Familia ibarikiwe, watoto wa mzee wabarikiwe, mumenye ubugima buyenseye na ino musikwe na abana baino konyoramaya. Thank you familia, asante sana. Thank you. Kare mmetoa, Mungu awabariki. Asimu harusi na ande monyore mumenye ubugima buya. Thank you. Asante wala wanasirikiza familia, asante sana. Sana. Asante sana. Asante Maria Consante. Okanyara libaga na bakogoroka twesire gukora kindly okanyara libaga ogororoke ai babwate sia abantu abanya gutena go bakorere babwate siga mabuto ekorere kindly takorongo kora tolema kindly. Thank you kara kora liso sia samangana nyasaye orate bigaro tenne nyagitari chiwiki berno anche nasa tokonya gatoro. Thank you pia mon Soraba mintelie ke ngwanse ke kiana monekeno na masabato saba senkeye yanchwe na nyasaye tato mu bibionsi. Bwana Mungu wetu, tunaomba upokee maombi yetu. Pokea familia hii mbele yako, familia ya msecho wake Mungeri Gechule. Bariki wote ambao walisaidia mzee na wale ambao mzee aliwasaidia akawa maji safi. Utupe nafasi nyingine ya kuwa maji safi na dawa kwa watu wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Nueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vyema na haki la kufana kuleta wokovu, tukushukuru daima na popote Bwana uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele. Yeye Kristo ndiye yule mmoja aliyekubali mauti, yeye mmoja ndiye aliyekufa msalabani kwa ajili yetu. Yeye mmoja ndiye aliyekubali kupitia magumu kusudi sisi zote tupate kuishi milele. Kwa hiyo sisi pamoja na majeshi yote malaika mbinguni tuwaimba wimbo wa utukufu wako tukisema bila mwisho.
Sisi zote tunaombea familia hii mazuri. Wazee, omba kwako utakapoaga dunia wache mazuri. Sabara tusabira abaminta maya batigare biya na intu tumenye biya toba macha maya sobogima. Bwana kweli mtakatifu na chemichemi ya utakatifu wote, tunakuomba vitakatifu sepaji hivi kwa nguvu ya Roho wako ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia katika hali ya mateso, alitoa mkate akakushikila kaumika kapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula akatwaa kikombe akakushukuru tena kapa wafuasi wake akisema, twaeni mnyonyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na ya milele itakayomwagika kwa ajili na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Tutangaze fumbo la imani. Kristo alikufa, Kristo alifufuka, Kristo atarudi tena. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufuko wa mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kumesalia kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi unyenyekevu ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuka kanisa lako linene hapo pote duniani. Ulikamilisha katika mapendo. Sisi pamoja na Baba Mtakatifu wetu Francesca, askofu wetu Yusufu, familia ya mzee Joaki Mwongeli, mama, watoto, wajukuu, marafiki, ndugu na kila mmoja, utubariki Mungu wetu tuweze kuwa maji safi. Tusaidie wengi katika maisha yetu ili tutakapokufa tupate watu ambao wanahusunika kupitia kwa maisha yetu. Wabariki wote, wape mema. Mkumbuke mtumishi wako mzee Joaki Mwongeli Gechule uliyemwita kwako kutoka dunia hii. Umjalie ili yeye aliyeshirikishwa kifo cha mwanao katika upatizo ashiriki pia ufuko wake. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufuko. Marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako, pokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba Mungu wetu, uturumie sisi zote ambao tu hai. Tumesimama hapa lakini tumekuwa maji taka. Tumesimama hapa lakini tumesumbua wengine maishani. Ni kwa sababu ya ubinadamu wetu. Tusamee. Tupatie maisha mazuri ya kutendea wengine mema. Ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri, mama wa Mungu, Mtakatifu Yusufu, mume wake Bikira, mitume na watakatifu wote, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima na utukufu wote milele na milele. Tuomba Mungu wetu atusaidie, atufanye maji safi maishani. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Tupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini tuopoe maovu. Bwana, tunakuomba Mungu wetu, tuopoe katika maovu yote. Ujalie kwa amani maishani mwetu. Kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopoe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini la heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, amani waachieni, amani yangu nawapa, usitazame dhambi zetu ila tuimani na kanisa lako. Pende kujalia amani na umoja kama leo mapenzi yako, naishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Sobuye gatuacha somo gako yo gatika toena no morembe iga na basoro iro ko mukoiga morembe iga mbiya mono morembo Kristo iga ya mono mabu morembe senka be amani ona be amani
Tasameni Kristo ambaye ametuita tuwe maji safi, mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za ulimwengu, ili hao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Bwana, sistahili ngie kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapo. Mwili na damu ya Kristo vitulinde tupate uzima wa milele. Sara yogotorigwa Nyasao ne ontorie nyore komunium ya Maria babu nsabere maraika no mwanchonko bucha sartara Nyasaye. Sara yogwancha Nyasaye na amanyire nganyoro mubiro mutakatifu Yesu indi na amanyi ngayenywe ikyagera ebyeka watebabo nanchirane nkoro yane yon. Sara yogweke ya Nyasao nengwete bane nkino musari omoreu timbwenere chokonyoro mubiri na amanyi nga Yesu okobe ibe byane umonguru timbwenere ting'osoe mwane neotebe ng'ane yemo yokana omoyo neng'obwene. Sara yokoitia Nyasao nenkoitia ndoko byonsi ebinakora kyagera ebyakobeire naye nomuya kegima kurubonti nkorigo sari kabere Nyasao nomuyo nkwere mabere. Sara yogosasima Yesu Nyasao mone none na igora sartari igoro neture kirasore nkogosasimande na wanchire nenkora yonsi ninkorigetino wekana ochichasende oichebono ng'unjoro nkoromiya wale wanaopokea wakae kwa raini mbili bali bakonyora omubere Yesu Kristo batene nasi chiraini ibere gaiga. Abakatoliki wale wanapokea mwili na damu yake Kristo ni wale ni Wakatoliki ambao Abakristo Abakatoliki bali batisire nande bayariganitie.
Namalizia. Asante sana. Tunasimama kwa kumalizia. Kwa maombi ya mwisho naomba tusimame. Asante. Asante kwa maombi ya mwisho. Bia mno. Asante. Gote na masavanara atava kikabu kia. Asante masavo. Simame. Nasema asante sana. Asante sana. Nasema asante. Nasema kwaheri kwa mzee. Familia inasema kwaheri kwa mzee, ndio tumeingia kipindi cha mwisho. Asante, asante, asante. Thank you familia, asante. Wanasema kwaheri kwa mzee Biamono. Asante sana. Mzee apumzike kwa amani. Asante sana. Ine familia umwake goteba kwaheri asomogako mwabo nero gerete bareki bare kama sio yeye agengo kwa hivi awange kwa hapa. Anasema kwaheri Biamono Moseseniwe na mwetire mutwabo abararere buya. Thank you abararere buya Biamono. Thank you. Asante sana. Abararere buya Biamono. Maisha yangu sema maisha yangu yote Asante sana familia Biamono. Biamono family tunashukuru. Moseseniwe Biamono family. Asante sana Moseseniwe. Barikiwa. Asante familia. Ndio tumaliza. Asante familia Biamono. Familia turudi tuketi Biamono. Tunashukuru familia. Asante sana. Thank you. Thank you. Familia asante. Thank you. Asante. Biamono. Thank you. Thank you. Asante sana Shaya. Thank you all. Asante. Ni maombi ya mwisho. Pahali tulipo ni maombi ya mwisho. Naomba tu togoroka musaba kwa mweli kindly.
kindly nateba asole pali ulipo, tunamaliza. E Bwana, usikie sauti yangu, unifadhili na unijibu. Bwana, ninatafuta uso wako, usifiche uso wako. Tuombe. E Bwana Mungu wetu, tunakushukuru kwa siku iliyo na kipacha msecho wake Mwongeri. Tunakushukuru kwa sababu ya watu wake wote, familia. Tunakushukuru kwa waombolezaji wote. Tunakuomba Mungu wetu utubariki ili tuweze kuwa maji safi duniani, maji safi kwa watoto wetu, maji safi kwa ndugu zetu. Tutakapolala dunia hii, tufike kwako mbinguni. Utukaribishe mbinguni, kwa sababu tulisaidia wengi kuwaponya vidonda vyao. Mungu wetu, tuwaomba mazuri, tuwaomba mema kipindi ambacho kimesalia. Tutakapomaliza, tuwaomba usafiri mwema kwa waombolezaji wote, wafike nyumbani vema, wafikie familia zao vema, wawe na imani na amani katika wewe, wapokee baraka zako wakiongozwa na neema zako. Tuwaomba mazuri, tuwaomba mema ili tumalize tukiwa pamoja na wewe, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Mungu Mwenyezi mwenye huruma abariki na kuwalinda maishani, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Baki na amani ya Kristo. Misa takatifu imekwisha. Tumshukuru Mungu. Asante sana. Naomba you take your seats pale mlipo. Father Masese kwa familia yetu anasema pole akupata nafasi, kulikuwa na masi nyingine. Anasema pole ako pamoja nanyi na atendea kuwa pamoja na nyinyi. Kwa familia yote ya Mzee Ongeri, Mzee Joakim na mpadri wengine wote tunasema asante. Asanteni sana waombolezaji wote. Tumsifu Yesu Kristo. Nchega kitotana kuumana naye tutaterane titukware gongwani tokorege ntekengenda zinarwa. Tumsifu Yesu Kristo. Tali wancha na nchengo cha kubulia genteke na limo ko ngaiga nkobolinde, lakini kerogoti mai tingere kinkoboli. Thank you so much. Awaheshimiwa weta sobole mereli. Nataka kuwashukuru nyote kwa kuja na family ya Mono. Nali wancha iga asengensho tara matanga na yabande nabatinyo ngo yabande kero watigire ngombe yabande munyana nyore ya nyenyiru ona yakoboli. Nali koganina asengensho abageni baita abange batigara nyakundi. Abageni baitombaro naende baremereri birugo biri naende kero gekoboli na nora akurwelio. So ntete batambi ya Mono. Asante sobole mereli. Asante aso wancha umugako oyo asomerwe misa Elia asale gochi. Thank you so much. Katika kanisa Katoliki tunafanya hivyo. Sasa kwa vile yeye alikuwa Mkatoliki, hakuna njia nyingine shortcut ningefanya. Shortcut ni kwamba Mkristo Mkatoliki akiaga musasiroti gago. Na kina kiagara nacha ni bwatia na inchoroche noroche nindoche. Iko nacha bosa igo nkukorere muna togokora komo. Na asabira amayiga nyakunde ase sengensho ibinta ibigo tobataga iga ngafata nena arenge asa abantu bali turubo. Fata nera na arenge asa matanga iyo ase keburugokere. Fata neno arenga matanga asa abantu bakorama abandi. Fata neno arenga matanga agaikaransaga kira taruchi kende nera nabokorra bwekaine kenyorekyo. Na asabire igale ara matanga atwacha matoerio mugako oyo. Kosabane na nakundi ngoko ali baga na nari kubwatanga yabaga ndibaga. Ina sengensho okeruge kyo isaine. Koko ere linde ndole bweitai bweka na kyoroche. Ngoko ande bweitai bwekaga ga inchenale kubwata ndangire abashimwe abakwane kero monta kesa ruti ndoche abona no bale gali sandi ba no bale bashimwe abaminto tokora. Lakini asengensho na media houses no amangana gwetera ninche ngobatebya amangana bachi bankwana rochi muna bono bako ngakere campaign nga ninte no bo women rep e campaign bago nkolera konkanyora kero geke nkeyo asen tigankwere nyakundiga ndetera abageni tokorega teko babiyo. Now I want to thank you for your humility okobutaga iga. Asante. Ninko erali ama okabere nando kengiranere aya bano moja ni moja monso kibano bate imbare gaiga ne chikwaya nabana muziki bonsi teko bya bache batenega ketena mamioro nabatazaji zakia bana kwaya bali muraiga nabateli nchwa bwango mwegwete na pime ireke biro ano bochumwe bo nchali bo kurwera yono nsali bono nsareli bono abateli nabana kwaya nejibandi simameni hapa tafadhali bwango Father ongere 45 minutes choka kuna kwaya azi hapa
tungeanza na waimbaji individual artist, yes. Kama naloka Abateli. Kaboranje. Abateli Kaboranje Nchugocha. Wale ambao wamekuja kwa sababu ya Karo kutoka Nairobi, waimbaji. Alafu ningeomba hivi, wale mmekaa nyuma ya father, tafadhali tutoke hivi. Tufungue nafasi hapo. Itakuwa vizuri hivyo. Akutwali gocha kutunochimata ega na kuchirogorari. Maya ya father tiriko babiego. Wazuri na waransa bali chikura bonchali ngoja kumanya. Nchugocha kaki Abateli abanyangero orura tena igoro. Mukolinga jale ko kubana olionde. Nchugocha bwangu. Tafadhali kuja, tafadhali. Elieta lio kapi ne bandi yao. Lakini ndende mwegu na father ateba monza liye chikura chana cha bonchali. Ocha, nchugocha bera maega. Nchego wa mutwa. Vijanera ige kubwata. Abateli n'abanyangero n'ekikwaya kyonsi. We will take 10 minutes. Elietali yao ebandi yao wose kwaya yao eliegotera. Tafadhali ayengwa cha mapema kwa nangeli delio. Elietangor kujasi ni bogongo anda so Lijenga kyote gede. Tado ngora. Haya, kuja hapa. Oyo no mawoge tena. Na no moteli. Na kyo kuro mami. Kuro kugira diskwambuka. O moteli inde ekwaya ne yane igonyero kitagira diskwambuka licha. YouTube naro okonyaga nabo kungusakuru radio subscribe. Nabo konyora matera yutuse ni waso wa. Bia mana sana. Na Elman. Scholastica Zeira. Ekwaya ni oyo togotera komo. Omo tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele. Mungu anawapenda. Asante sana. Bwana sifiwe. Kwa majina ni Nahu Moreka, single artist. Thank you very much. James Omanga, kwaya ya Nyanchonori. Biamana sana. Abantu wa Nyanchonori. Usina ensengma. Biamana karansanse. Evangelist Penalty Ogeto, Beyonce Ngweta bire, lingana litigale. Biamana. J Mwema, Omoterio Country Gospel, Omoterio Beno Country Gospel. Yeso mukaventa ngongagachera renga, orosire omoche oyorokiro yone. YouTube naondali J Mwema. Thank you J.A.Y. Mwema. Sasa unaitwa nani wewe? Titus Nyakundi. Titus Nyakundi. Wewe ni mtoto wangu? Are you my son? Niko YouTube and search Titus Nyakundi. Titus Nyakundi mwa na YouTube. Na wewe? Naitwa Nizmak Nyanchira. Uko YouTube? Aje? Nizmak unaandika Nyanchira Kifo. Sawa. Enda muende. Wale umesema mtoke hapa ndio niweze kujua. Hapa kaka abangu barangalire ese team. Taribo. Haya, tebangalire. Ertaneri Nyakundi obya wa penina. Karanyora abantu bange penina ninjantarata. Biamano. Thank you very much. Aherende. Ncheng ngoro kwesiro niombeka umwana egete nyango ipandi yane machengo pikingisi egete nyango baba egete nyango ekiaru Nyakundi kwana ayo monjali kwanelio muiberanirene. Sawa. Haya. Na wewe? Dorin mdogo. Safi, Dorin mdogo. Ada Mora, Barorengo Gende wango winde. Ada ni wewe. Na naimba muziki yako na ujue niambie hata sawa. Liz Mora mechando yense ento ya kero kwa heri. Thank you. Elimat Saitoti ama igandire. Erwin. Vile chakondi kerese mwezi. Potuko kinda ile Victogeisi. Na boy kwa YouTube ngoro kwewe katere ukune brag. Wale tumeongea tutoke. Wale tumeongea. Bwangle. Yes, Monga Julius Omoncha Rihanna Boys Band korwa bubonchali. Sawa. Saminya baro songe extra. Saminya baro wake gita kweli. Safi. Henry Omuli Sweetie Edramist sungusia extra. Biamana sana. Robinson Yansomu base gita sungusia extra. Very good.
Inate mirigo itaguzia monenze yengi mangorigia umuize komia torore Mr. Orurare. Thank you. Kama ndamu kama hivi. Mokaroje. Haya. Usinde Junior na kamba nyingi bandi encho Kenya mobulera tego chagwanja linde. Safi. Oyo Mr. Ndie Richard Kurunyabondo Sparking sibogeka. Pia bana sana. Oyo no nchusi olio gotenga masomo nama abana mogo soma numukia umwana osomete akakora ngineti ngana ninde YouTube na mogo subscribe. Thank you. Oyo Ngresio ira korwa iranda karija nyanginya nyamasegere nyanginya nyamasege mukungwa makasi koma nene nyamasegero yo tamanyetia korobo yege. Iranda kar jambo wate deni and father just for your information inje na bachage na getena nande manya kutuwaka na igole ne father to tunyere deni. Aya. Ninki toko buna babo minta penina kangwa na ngorokwa. Bia mara sana. St. Paul Oroboti, Patrick Ngubwe chairman na otoro YouTube. Mpendwa salala salama. Thank you. Ngake mwaga kwa kebero sa kweke. Professor Babu Emboli. Comedian. Emboli pi. Ere moyo. Biamirina STA Church. Na otore YouTube ochombeke oikugusenko nyorure. YouTube ngo gora miaka yana YouTube. Beka sengenjo otorekerero. Ndoli koira na mayaga goika tusuguma abana baito. Aya safi. Aya ngodi naende. Abale mu bara batatu. Abana ba mito chi sister. Thank you. Samarieta Nkor kwa Irene Nyaboke. Nimeimba wimbo ambao unasema mbele iko zawa na ingine inasema Yesu nako rangilia. Tumetoka Nairobi kwa sababu ya Karo na omongerage tena. Tunawapenda na Kristo anawapenda. Please tupatie. You want to perform? 1 minute. Uje tuende. Wacha waimbe dakika moja tu. Haya, kuja. Kwa sababu ya Karo na heshima yake. Safi. unakiweka juu, uliinua Mordekai kamuweka juu, uliinua Esther akawa malkia. Baba wewe ni ngome ya walio chini, wewe ni mshindi wa walioshindwa. Hakuna kama wewe Ebeneza, mtetezi wa wanyonge, inuliwa Bwana. Asante sana kwaya. Asante kwaya. Thank you very much kwa niaba ya Karo. Another one. Sawa. Wapatie DJ. Wapatie.
Mbia usere bobe. Mbia more. Aya sasa omote nara okurunga nyamunyamu. Nyamunyamu omanyete Nyasaye akamura magoro akamueria ogirioka. DJ, hebu nipatie muziki ya nyamunyamu hapo ndio tumalize. Tumanye gocha saba abantu bense abantu barabori mwengo. Haya, DJ twende. Tusaidie sauti DJ. Kama unaweza onyesha mkono tafadhali fanya hivyo kwa sababu ya heshima ya mzee na wote. Asante. Biamuno Mheshimiwa Samuel Yapoko. Thank you very much. Thank you very much. Asante sana. Biamuno sana. Biamuno Kirambauti. Thank you. Thank you very much. Basawa. Mheshimiwa Anthony Kibagende, thank you so much for being here, sir. Our Deputy Governor Kisii County, thank you so much. Wow. Thank you. One more watch and Angolende. Thank you. Thank you very much. Biamono sosere nyamunyamu. Biamono. Thank you so much. Mheshimiwa Biamono. Thank you very much. Biamono. Wakili wa here. Hapa nusini. Thank you. Biamono sana. Amanyali walio minto. Biamono. Thank you. Thank you so much. Tigatoka ende to another group. Tutara akora koro group eyo. Omwana wegacha katange eburu na ekorokwa. Mumanyete babu jio musayansi. Mumanyete. Agatanga onye gokwana mwezukuru. Onye gwanje to mwana wezukuru. Amwa yo. Onye gwanje to mwana wezukuru okoreki. Mukwane bano babuji. Umekuja leo na mpango yako? Bantu ba minto nonya turasama bembi ya mure. Ngwani yanko igonye turi gosoka butuku kabere. Mbuya mono sana. Ina chile gase nginjo musani onegetena na mamioro mwabo. Amo ne familia soko sirio mugako mwabo. Ngotenga pole sana nene. Lakini singinjo ichinsa bonti ngunyaro ko batere lero. Ndekera baloko igonye tori kwa mwana wesku. Imbai weti. Ogatro kunete.
Abachire moya cherandoche mwasareria abana obogima chindoto babwate ino mwachirimia amasacha murega onye twanje tingende sika abana besukuru because ya cherali ne chingende chikaro Moses ni umema onye gwanjire moka sorry aba obisambale ka koro Kenya National Union of Teachers KNUT na Kupet mbara ga Kenya muranju gocho bwango edeka yetu kise kitu cha chire sana Kupet na KNUT tafadhali mujeni hapa abana barayiba balimu onu muchibwata abantu bangete kisemi na senchire yo nataka mfanye haraka haraka. The next one I want administration wache bwango sana abantu bali administration basa next ga tafadhali. Omunyakerogo fato ito na abairi bakira na abasani mbiya muri mwensi Nyakundi allow me mbekere fata mavuta asengenche amangana gwakora fata inche mokaya igo kwara ndi gwankuna na hande ngwete nchirie yo nkobekera mavuta onyeire go chia asa abantu baigwe tiganda chanda kwa ntara kwana allow me fata obeka mavuta amangana ali gwakwana nankuna egento kyakabire nkole please abana muna mweguro yatera omwibuli amurabake tigo mwana tatoka inchira saa 2 kole nyomba omwibuli tanga onyo gwatanga na nyombo onyoro mwana arali ororo otwaba eto mwana uroyomo abana abaiseke tabasogocha bali babire yes esku brangonyo watabayigo mwakana ruchaga kamuranche abana bwa baralia bali bawe tokorregasi nero arona apart from CFM ase mami colegas na XFM ase getina colegas bari bande bose bari baiga mucho guchaga very good thank you so much Joshua deka ya mokoranche deka baiga introduce timu ya Russia please thank you so much mwiberania buna batabirenje twakoro nyamiraro goraria tubwate kyombe tokoro ka go subscribes kyakoreta bagusi abararia bons piamo ande mbarare batete batorore so eke ombekyo no yo minto getenare na kitware trepore igaiga so muchioyo na inde kwa niapa ya members once abagusi twa tebire pole aso muchio teberie termer mo gato tokore just your name. Thank you very much asamari tankuru kwa Dennis Ouru gose the big boy twaga kodire na mongena Petronila gesama tukama koro go subscribe. Thank you very much. Roberto Choro, the People newspaper. Evans Misenga usomo na Nyorosa Minte FM kwa neto ya Minte FM ebosi aminya ntebyo mbate pole sana. Wanto wa mindu mbiyamule. Yeah, jengoro kwa muoge boboge. The Anboga Botun Boy omuoge since 1937 Radio Vuna 102.0 FM. Bwana Yesu asifiwe. Tufanye tu mkono hivi, tufanye hivi tu hivi. Kwa asa Marieta ngoro kwa Pastor Kefa akamano na spora eko hoteli ya Buga ngokora Radio Voice of Victory Radio and TV yo kwa nyaba ye Radio Voice of Victory tuateire pora asengencho yabasani baito mamioro na getena Moses ni wembi ya mono. Okay. Mga kancha misiankoro kibache tumbiri esiringia mega banese na tegumen reputaktari eli igongo kora getembe television net kwa getembe FM. Arambe! Mimi naitwa Nyango Mako Pio serikali Matthew Kasenia Obama. Just imagine leo nilikuwa niende Lesotho
kwenda kufanya kampeni ya baba at AU. Nikaweza kwenda huko nikakuja hapa kulia na watu wenzangu hapa ya Mamioro na Getena. Mnasema aje? Naitwa Nyango Mako pia kutoka Gatembe Television. Thank you very much. Iro kamano. Abana baba mwaba ile bia. Ile naende. Eba kono paka engoli kwa mali na roche yamwe Gatembe FM 102.7. Thank you. Na chukua fursa hii wageni ambao mmekuja kwa sababu kumfariji wenzetu Getena na Mamioro. Naongea kwa niaba ya Gatembe Television na bayo Gatembe FM. Twensi asubu amo tukure ngora ya bene ase ogosirigwa mwaka tata. Yago kugenda buya ababisa bago choto inyurie otoro botinga ababisabu intunto tenene. Nyasaye tigabalende mwensi bali mwacha ande kumokwira na moikibya chinkoro kwa mkate Enoch, the best bread in town, one and only manager Gatembe Television na Gatembe FM. Asante sana Joshua, chairman Gusi Scribes, igasingia sana na abarikia mangana bonsi na watangazaji. Mungu awabariki kabisa. Kwa heshima ya wito wa father igante vyangandi organize ba pastor bonsi pina bishops bonsi baliga mocho gocha kamoranche mutirene ga samaskani eboro naburi we kurwase kanisa mocho gocha the pastors the clergy bali mulega iga mocho gocha kamoranche ba pastor bali mwarenge iga apart from eboro mu fato ito maroro the bishops pastors 1 2. Okay, thank you so much. Bono nganchere asamaskani onsipi ndangiliye timu ya Kiss FM. Kiss FM presenters, colleagues bakora wama na director Bernard Atema timu ili ase Mamioro wa colleagues. Kamura nche mocho gocha kaiga bwango asinge nju yechingaki. Ekogara ngokora kurugaiga kwanda tore wuchi ase the VVIP bali baliga. Kiss FM mororo nchugocha kamura nche bwango mwayirira asamaskani bakora wama na director Bernard Atema, please. Korangu bwango aiga no Mamioro wa colleagues. No Mamioro wa colleagues na ende babeirega igakerenga kiye karuto gochaga iga twabanyolije balenka ba colleagues singia sana kina brigadier Sheri, mnafanya kazi nzuri ega singia sana mwokora. May God bless you so much. Nere timu ya Kiss FM na unabaliga igonko director and Michael MC na tuwa jagetenera mapema kubiko boroso na ende nyasao tokonyire tuachire burungi. Nipatie microphone tafadhali, nisaidie na mic Lawrence karoto introduce team Kiss FM. Lawrence Nyakundi nisaidie na mic tafadhali. Yes, karoto go introduce team wega ya Kiss FM. Koranche director, you can take charge. MC. Yes. Biemona sana singe nchiri baga. Chinsa chaili ndiko diko ile vile bitambe nchengor kwa MC Dudus ngokora na Kiss FM. Moro lima ambio kuru kuwa minchori mitanga na mosera ibu komine ya mochema mbuweka chinsenye na toko na Ronald Mayaka Brigadier na bo togo na Nyakundi na nyaga kuruka Chief Hassan na mheshimiwa igato wete sana lakini nkaninga Nyakundi nende na endo moyo ndia batanga nchiba gora chiaba goire go chankabono chibenka asinka yombo gusimbia moro sana asinwe nchebiro abakuru wa nembara lakini ntara bali baga na bonare wancha tokora introduction erivuango mono ndeto kore na bakubo chakera ntobwate reporters biateko na bonata kanga okwane rieta kindly na ndo tabasukuru bot kura singe nchibi kindly tafadhali. Okay, ako moribu ta mongo reporter ku West Mugirango Kiss FM 94.1. Echambulio soro burabu constituency Nyamira County. Master Kuma South Mugirango Kiss FM 94.1 erewiya gose erebobe. Biamo sana abumba libago to reporter kurwa ebinyoroime amagana ali abeye bako reporter mu ruburi kuri kubiate ko ngo igore mambia saa 12:30 na butuko saa 3:15. Bona nataka tokenda saba libanda sobwango sana bakuwa ne lieta no mu ruburi yagokora asinge ncho yebiro ekera ndo gutwaranga kishugo kwana kindly. Morobiri biateko producer Kiss FM.
Rango igakero monto mbio muri mwense. Mbio muri kabisa. Pole sana mugaka mamira samaleta ni gongoro kwa Wiza Crown. Nchachori ngomwanya botuko gatigo chakera saa 6 mpaka 10 cha mambia. Keronde Semelia News na bako samaleta ni gongoro kwa Edwin Mangi. Nonyatora sama bena abakwanire mbu yamole. Selie tankoro kulilian komboka KCFM Digital. Nchina abakwanire mwensi ngambi yakore. Kwa Purity Nyangweso mesa ya mangana mayia ngora abande gepindiri mwigono bakondoka Purity Nyangweso nera. Nebatora sama be nabakwansi pembe yamole. Asambaleta ni gongoro kwa Henry gongoro mu ruberwega seru gichigosori. Nabagosoli na matukande na bongo toka Monyerana twakesha mpaka mambi. Mzee Mamioro, pole sana. Bwana Yesu asifiwe. Tunasema beti gamba kwa ningambia mori. Mukali hapa. Umaite twanari ukwanira abantu tutaruchi. Bono mumbere ta bangira kina bongo kwana. Nja somereta nguru kwa Stella Stengo, kera Nchengoro kwa Stella Stengo, ngora kwa lindo muruburi bwege ticha ngomo bwatara kadote kerata iyo. Bwegongo banda semesa ya mangana magia abuna Stella Nyangara. Mamiro nera to kora nere gasi, nero mbundisa na oneke usi na amanyete na ende no muntu twanchete mamiro pole sana ne familia onsi. Nyetoli nanda mwamu nkolera iganda onsi osoikaranste. Asante. Amaleta ngoro kusheli kadot kadimple umwana chidimpo. Ninje to korano mugako iga profesa Mamioro askofu mwenyewe. Ninje to korana Mamioro igasi asomoro biro kurkunga ige teacher gochaka chinsa inye chamambia go ikachinsa isano na ibire chambaso. Sokoro pole tuatali naye sabali iga neba ya beire ntambe sana lakini tokwire nyasa ngambia mono asinge enjoyene kiringa ajanyalira kubaki wikirana. No yo mento umuruka ngomuntu mutambe getena pole sana tiganya sagendere kubaremi aba na inwe chinga kichenste kumwaka nyatindo ararebia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Bia mwana sana mwaka Mamioro togoteba pole sana asoko musiria umze na ncha samarieta igonkoro kwa Nimrod Mongare asensemelia online na mangana digital ase department ya yoyo kobeka aso mtandao ase radio kokorege pindikia rumba teke teke litukolia Jumapili go chakare chinsa 10 go ikachinsa chiria ensemo ya magoroba rumba teke teke. Nonya tora sama bena abakwanire mwensi mbia mole. Asama leta nguru kutrize busire mesa ya mangana maye. Mwana mukirasinye osobete president ya Buganda yotegete abana ba Israel ekerendege mugete korwa asenseria ya Israel yaliko genda asense ya France. Mwana oyo ni gukwarira ni wana korento asore amuna inchime Kenya bubara mbiamono ase ogontegerera. Mbiamono sana abatigaire gaiga igontegete kwenda sabarai na kiekora nabatigaiga ntaragenda sabarayi kera tingo kwana na inde tiganga kembye mono sana ase timu ya Igesa FM kiagara mwaro kiri ko bwatera no konene amona KCFM bantu mbere babatabanga media osesinchiwa na ini iga ikene okeralinga abarari nigo bancha ine chire dichonsi ro chiancha ine ne lichitatanga se kurwa samo so nabongo tebambye mono sana ase head of radio Igesa FM umuske umoiberania ntebe mbye mono sana ase head of radio KCFM MC Masai asinge nchiko bwatera no kuya umwaka Professor Mamioro umongera Petronila Getena ne familia ngima nyasaye tigaba gate ababore muchinga kichiga na ene mutu aragosemelinga litukeri mo ngatomera no mwaka nyatindo kiagara nyatindo tu arochenero mwali tole na lawa kundi na ende gatiga kundi sana gwetania no nyama Mamioro na bongo tebanga nyasaye tigaba sinu sana igonda itekwira libageri inge bono head of news oyo actually ora introduce team wende go sitigande at head of radio. Let me bring head of radio elinde arete
abarayo ande batigaire tumanye gukora umuruburo nchingoro kwa MC Dudus yamona sana ikiromukirira nya site yabasemye na enda abaikirania maganene sana yamona sana naonya turasama ngoranga ya mwanzo ngorega kanisa father family na awasani na wairu wanzo waika tianda tepole nene sana kurukisi FM enkayo mugusi asamarieta nkoroku papa Masai inche motene vipindi gali Kisi FM ne time ne yaito gaiga so ekero morayo nare gaiga tine gukwa na mangana mange ntaetema kwa na mangana mange on behalf ya Kisi FM ngari bageri ga ngari ga nemo director to our director Bernard Otema nore tore asama be omone na bakwe moge chiri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe tena. Omogaka bunati mokanya Nyasaye nakoreteki. Nyasaye nakoreteki. Igona tiambo libuya. Bwana asifiwe. Tunasherekea maisha ya mzee Joakim. Bwana asifiwe tena. Biamono sana. Your Excellency, with all the leaders and of course with all protocol observed. Tunataka kusema asante sana. Asama Lieta, igongoro kwa Bernard Otema, Director Kisi FM. Thank you sana. Mbiomono sana mashabiki ya itomuko. Mashabiki moro. Mbiomono sana osogoto sira. Mwato siri sana. Eges FM, thank you so much. We are good family. Tumeshirikiana pamoja. Getena, nande no moibi yale. Kiagere wife ya yankuruse utorogoro. Munyakoni. Na kyo chawe nyakoni mbale na aratore na barabuga lichianko chiane. Nata kumena ke. Na no boiri tobuate. Kando na kazi. Tindi gokuwa na mange. Na ugotoba pole sana. Igo tuwacha go sherekea. Obogima waka Joakim. Na agaiga etimi yane. Ndo basometi. Igo tindi gokuwa na mange barabuga go kuana. Nyasaye abaseseni. Igo nta to introduce Ronald Mayaka. Oyore news editor yitu. Igo nabuna protocol. Kiano ikiata korege pindi at the top of the hour. Nali news yegosoa. One at the top of my speech. Yani yonse soe. Mwanchu motigara limeya nkayo mugusi Kisi FM 94.1 nkayo mugusi nigo chiabere chitaikanke chitigarete chinyare ko bachinsa 10 kirto chikonyora mangana maya senchira yobo ikirano litaliane nigo nkoro kwa Ronald Mayaka. Abantu abange nigo basangirekana segeti yesukuru ya sekondari ya Nyatieko yegotuka sensemo ye bunge ya Kitutu Chache South imeje county ya Kisi elinde kumurera umugaka oberega korara umugaka gechure uyiyoreise umuraria ukire nkuma kurwa Kisi FM mamioro naboyigo bakubatana na muroyo mwabogete na kurwa radio ya Eges FM mufado lengase emisa yeritkolero fada ubayiwa nigaba aukorandia lingana lya nyarago kuna bange abu abange babo anyaraga kubenyori gore mu bukano yo mu montabegete ararasa mabere ayirita abana bagacandika na gukumyenga na kibakoragera Wacha motere ndako terenga mu Kisi FM tukoralinga mbuya muno asukubwatana na twabere tokwenda kya mu radio ya Eges FM kwenda kyanga bamintu banyorira masikani chinga kibakumwareria tatu mwabo yoberega korara ndako terenga mu gusire teriana ni gonkoro kwa Ronald Mayaka Brigadier kokora mangana majo Kisi FM 94.1 asomoroberio umuminchori mitokoba na MC Dudus twakoreta uchambuzi wa magazeti na boigo dondo nyasaba seseni. Thank you. Thank you so much. Asante sana timu kubwa ya Kisi FM. Asante sana asiga singi ya Nyasaye. Sini mogasmoko romugusi muendelee hivyo. Nganchire ndete omogaka manifestas nyakundi bugongo oganchogu. Oyonero toigiriti uburaria abande baituka togukina igotware ko mutegerera mono kurwa KBC Kisumu ekarwa korte gasia mona tato minto mogaka Bishop Francis Kichana Marabu na arenga abono usacho soka. No ari naro usigacho soka yuko ngai inje enchugo chanchu mwaka ke onerta to minto eba chagete enkenya ga ari Kisumu onde naro nando renge ke bisi Kisumu ga taiyo na bwa boka wana bwa boka ko baro rende toko bari baga ke ngaki bono mo gira toko bari baga go mwaka manifesto nyakundi bogonko
no mugaku uyo nere my biological tatu minto limure akao muiberania gatebe ngaro chitanga nchiba gore gochimuino lakini nchitanga te buya nchira bagora mwaka tena gaiga igo bono igongo chaka mwaka chaka alafu yakundia kule tingo twara mange abamintu bana nabakwanira imbiya mure buna mwigure ngenje yo abono nagotire nondeka bono rende nayo batebi yo minto getena amone family pole sana saya banyorire lakini rende umugaka buna mwamorete biya batanganirika kabatanganirika togoke turagire tuchinge tuganyana into matukaita Yesu aguturangiria mbia mano Ongoli muwakiri njwango gojo kuminyoka Ngoli yako wapi Ngoli kurumata ali muwakiri njwango gakuna gojo deputy governor Kisii County mheshimiwa Kibagende na baheshimiwa barao aba MCA abanene bane una muiburu Nancy Nindo jana papa county twakorire ko mokuru kaka William Siatandi igainkango kwana korwa tigo yabasogeri onumusani omunene ugetena ana watu wamano abatuko Nairobi twaikira Asama Tangoro kwa Kombe Peter Ongori mwakili wa serikali working the office of the Attorney General. Getena nirafikia sana for the longest time I think. Na ndenda singi jumnanyi tumupira. Sometimes ndingora nyorande bongeresa. Kurara kolega kidogo tuwa. I think that is the time we knew one another for the last I think 7 or 8 years. Pole sana bro for the loss of your dad. It happens and take heart. Father do otorandiri ya sana wote every tigango tu tuatrumbuwa macho mono. Tigara bak bomono pole nasa naroro sant basimbya mono umusasiroti obaigwa ekirisia katoliki nona jakeretere rongare CTA na ende tigamba wanya igatindiko na kubabisa to basago chiesa bonyankanga ando limungu tambage na weji polisi mubende ko ni gusukuru masome tago kuna abakoreri be kanisa ya katoliki mbari kungainiria bange babo nande bonsi anyway tari arona cha oyo minto gechure na ya bantu bete gechure tenena onero muromo nene karati amana bogetina na mamiuro gechure mbuya mono umungina kere tari aroria ona kure mamocho umungina kere bi nero tigalita umungina koboko yuro igo nganonye umusao yogenda inkaya yigiri etenini una bota enchara kori imirimo yabo getena mamiuro lakini boni gento kubate binu na morago ntuntu bwati baibuli na bego ke sota gete ko balentange bationonka ba turubo no murandia musasirti agaraki ateba nige ni nga turubotiria onyera ojojo tukoro kali njirora menye maneno ni matatu na inua mwache biriro mwasomire bimwasoma ncherero ne nyoranga ne turubonde na aranga ninche musasiroti obaigwa karaki arora tari mangana abo bakorere sauri mugaka kure ntundu likorera intune esere twaja gukora ngwara bagotenga around na kiunda tarahari kurumambia ne esere twakoraki twaja mugaka utari koirana igagatebeiga erenero tunne tabaroki lakini taitetionde echine comedian joka uno moroche ihapogete na mamioro naenda baje korumbara comedian njije na koroka muyamono muiburaso ko ngalibaga na mwensi mukoirana muirane buya oyoro ali turuberi abwata gokogendaka onyitigenchera imbure igotwe twera macha marabu elinde kwa abantu bakoreke banywe buyamono soko ngalibaga nyasaba sisi mbatambe. Thank you so much. Asante sana mwaka Sokoro. Asante sana na so semyubia. Nganchere asamaskania bene bono. By the way, bono manyatima tinga kingo ba divine. Ekogera na aro ronte binga ama aro alia radio gesanga imolete ndango igoro. Imukia maboko igoro. Egesa mashabiki radio gesanga mukia maboko igoro. No moye gabo
elmeda nchugo on behalf ya mashabiki ya Yonspi ekwabo mwango ona ari ngimbara ngiri mwese lakini muri abange moroje on behalf ya mashabiki please nanira abange muri mutirene ige muri ijuri ige tie ige Yonspi on behalf ya mashabiki Yonspi karibu murayo ito mweburu murayo ito nasi abashimiwa bansi bibejinjira Jones murega iga omufata ne familia Mamioro na Getena tigaga kikwani hapa ya mashabiki Yonspi ndwe ngora yane Getena ndo banjete Mamioro ndo banjete amashabiki ndu acha nande ndo gandete ko batoko baikange na barali waito bia mana senge njomo ga simo gandete ko mogo kora asenge njomo gandete ko bwatania se yaito ya Kenya digo manava senie akaramo ko genda mo ganda buya e familia saba konye bia mono wa edita bwa edita dioka kamara barali baito na masafiki nae abantu bonsi bacha sokorero muno twabaire mwana aserie tango ku charity keyo sekerwe pan ku Simba. Aya, very good. Na umimanya ikerokia masimba barali. Asante. Asa Maria Tampers matarati semene tia kegoi. Thank you. Yene kolera nka kurunya chenge kyuma cyo. Asante. Ni nyakundi ko runyakongo. Nza ngnes murwa bekorwa mono. Asante. Ujize macha samugala mboro no murabe ngecho cherebya nyanamba. Asante. Kolera nene ko sauti mogirango nyakembe. Asante. Oyo mukamba kuruma sauri. Asante. Korwe county ya Mayenje kora tware chinga kichisa ine na bokonda ngerio mwamba muronya majiko na rinkoragera. Asante. Tikania msie abanya what kefre yonza 2027. Asante. Machoga chacho sengera moise ko motorine. Thank you so much. Bonya buto aka boy man konye. Aya, very good. Very good. Aya, mwisadi lebon. Thank you so much. Asante sana mashabiki. Amashabiki mwika lasika muraji. Thank you so much. Asante. Ekore kubara abange sana. Wono nganchere ndeta baralia begesa. Ndeta barali begesa egere bachega iga na barabwo barwe ngora yawe yabene uchiase omokori omwabe mirimo omongene petrolile Getena. Gomwatera ngawe baba tebe rito ryoka bono. Oyo nero mosongo tigarete Kenya mangana no ibwe ngencho chisemane chagyan chera agotoka check no ene nos. Igo. Bas. Thank you so much. Bono ikomoko nganchera mbuyamore lakini mbuyamore gosego tuwasalia tuendelee tusiendelee engubaya mwanya getinge ho mugusi abali bigesa nabo bachirega nabalia reporters bonse bigesa mochega iga mwarorire intuna baralia mwarorire ryogirinde ryonse bantu bako somerana abana siasa bachega iga etoke ngango chaka muri gosomerana gosimu chake gosaria morembe igo nabatebiga etimu ya Kisi FM no erega Minto FM no erega Inka FM no erega abalikia mangana no barega omwana siasa ndi bwensi ubange tigintu kindi yonsi nkona kukukurira igo togo taramo naye mpaka 2027 na ende togo gochoka burungi it will be very expensive for you ayote mekindi yonsi kidio bangete na ende emocha niye manyekanenga naye tumanye iganga naye igo togo taramo naye mpaka 2027 igakire timu yawe nyetebinga ngaki aha asumuga amatango muaga Joakim morembu nditayo gosari nonye ando nditayo gocha kona koiro monte kiaraga ogochaga igokora mangana ogende haya bono igongo chagane chagene kera mauti gosegeche maega geche maega pikera mauti rudi nyuma haya bono ngwa Vincent Babu you introduce the team. Thank you so much mwibedania engubaya mwanya getinge omogusti walimwensi pimwacha kwa engore familia Getena na Mamioro mwaka Joakim Mwongeri. Tumsifu Yesu Kristu milele na milele. Nchasa marite gongoro kwa Vincent Babu Mbia yes gongoro kwa Vincent Babu inche ni gongo baletere rumba no mheshimiwa Lawrence Nyakundi kera Ijumaa na Jumamosi na litokorete rumba na ndo igondo mokonyi bwo murai bwegesa kuruko mwiberania. Thank you so much. Tiang introduce team ya Itoga iga nchake na emensa ya mangana maya teneire na omoswati Isabella Kwamboka. Mbuya mono. Na abakwanirya ba Minto mbuya more. Abachokoro bo mugakanya gusira mbuya more. Ngakimogo teba basuke yo sate negatigatia
abarikia mangana mwatebi gwe kumbe Igo mwabea. ya eba goteba te gokorora bunore atenda ubona yo Etwachire nkeye iga asengencho yo minto umongina getena. Pole sana. Oyo nencho korwari egesa naro yonka omogetutu ominto seitonsa moinde gesa kiogaro kiongonge. Gakitigangire libagari abene ntebie amate yo minto getena. Pole sana. Twabaganeirie amaya chinga kichiga mogendrete nebirero nyasaye tigabaremie. Aseretari anenkuru ku Isabella kwamboka korwa semese amangane amayeje gesa FM nabaganeirie amaya. ababekere ejize ikomi ngochara ngo abekera roboti okay akunya kuyarika korentare kunyarikare ebono mangana mbona gukarangwa yes ngubaya mwanya getinge omubisi ntogwatega Vatican style tokoreto morobe misa gochaka chinsa 10 mpaka saa 1 itukune ya Jumapili. Janet Meroka Nyabororo. Tumsifu Yesu Kristo. Biamono sana familia Bogetena na bana ba mwabo. Pole sana. Rusio Mogongo. Sukandorwe. Mbiamono sana. Father mbiamona se misa watoleta ire osasroti baito. Ekwaya mbiamona sa matera maya. Abarayi baito basiasa mbiamona so goikera na so bonge. Nabageni baito mwensi pi amashabiki yechi radio chonsi moko genda mugende buya nyabwororo ngorokwa kokoro muroberi bwe misa Vatican style alafu rende na inde ya matangazo yogo kwa mbia mono aga na bale ngigo jaga ngatoicha nikorori kwa Joakim. Yes tobata akamani mmeta akamani kamondaga korobesi hawa mintombu yamore nonye ntura sama be tokoreiga asama rieta nje nkora rento murubiri okoro kwenta banani wansera chinsa 10 goikense yemo ya marogoba ngoro kujare Nyambega ekwinini akamondaga kamondaga mani asante sana kwinini. Yes, next abantu ba mintombu yamore njama rieta na ngoro kusorobe motule amangana narenga na amangana ayigora ya chorenga ne mumenya gosine mume orore gosine mumenya gosine mume ngore kegara gokonya bwati amangana ayo na bora nyore nga gotieririe kere kyoga ni gotieria datagata bapole getena and your family karona jagete meremege sadi 2006 getena nigo twaka mwakere seminari sichae mambia oto gokeje tagekeye moibere isato inya isano neke wakiage kamurusi mage kamalente gesa amatanga kwa rino maskani nchirenga bune pole and your family esenge nchimo chando yo banyorire tingo tigera ga bune na yanya na mari kanya kamara goba torara tigera igo by the wedding anari mari ngencho lakini kora inyora iga kemanyi mugo suro ngategera mure mochikorori bokinyi okinyo sambo kabyoma tabichi omusambali omulito bas turatigera igo. Thank you so much. Asante sana Sorobe, thank you so much. Bono nyakundi gare ngega lakini just weka bono italiuka enguba ya mwanya getinge omugusi engako ya manga ipia tarikoera na nyorra maiga kuroso musana umongina getena umuko musana okuruko job nyangenya bwomanga kuro USA ndraje kukwana ntwarenga no munyaruko cyete kuro America agacha kolero mugakoyo wini na mukwa mbaragaki mutenene igoro baadaye njengoro ko Lawrence Nyakundi no watoko no mungina geteni mo rolio ko nga boka mudone nganjire gaki in 1 minute because mugako was my very good friend nyatindo ekero getena go chanka abantu mabera ku muburi musuri Nyakundi mbiyare
Moisi ulisoro bimbi yale. Na mani go kwana. Umugako yoraira iko tuwatigete ko babasani bagetena tokaba basani bo mugako yo. Intubuna bonegesa obero musani to sana. Na anda obero mugaka tuanche tege kone. Gaki go tuacha tari kwa niaba ya getena bweka. Kwa niaba yo mugako yo nyatindo rarira. Before he died, ataraji gosira agateba nga toche buoye tolie mbuli. Ekertu ajetaiga no mungi no nitwachi kumorra. And by the way, for the record, Father Baiwa nero mbangete atawezi nale ko baiga. Nero ngete nyangi akangano mungi no mo kere Father jinkobi. Angotindi iga Father nero mbangete Father Baiwa. Father Baiwa ngocha konyorande mbuli ngolentere. No muyo. Onya tali yango tiri people. Angete nya banga agande na kinkolendo mungina. Tali muntu muya. Kigoko ko Father Minto. Mutembi yamono. Thank you. Number 2, mura itiga nkwana gantu because I will not get an opportunity to talk. I have so much respect so mwaka nyatindo. But I have so much respect esema mioro na getena. Esengencho aki. Abasani mo kovuwa emir mutogo kwa rumwere yakwana gaiga. Inche na otema ntobu atime chando. Inche na dudu sintobu atishida. Boka yabo inche ito tumera na mabi. Ngakitura atwale mechando. Onye tokole gasi na getena na mumiuru maoni musani one. Kwanza one vundi alengia sana mwe gasi yokole. Nyanjere nkolega. Asengencho mwachira samaskani ya manene. Mbia mono. Nande nyasawa seni. Asengencho yaki. Intuna batangazaji buna baralia ntubu ati bako ngubondo bwensi. Ayechore kipindi kiao. Chore redi hao. Lakini tuwe sokoreki. Tokoreki. Usila zimebeye mo. Erevya usere bobe. Kibage ndio ni musani tu. Deputy Governor musani one. Kakaga nanko yane. Yani tomenye buno mugusi. Tuanchane. Tosikane. Tomenye abantabamo. Muhanchire igo. Yes. Musani ogeteno kuroko Fred Matiang'i bakwandiri. Muhanchira maiga. Ngoroki garore. Muhanchira maiga Fred Matiang'i. Achiche. Tomaga usi. Erebuya osere bobe. Matiang'i. Intuno musi. Lazima tutigo bora limaega. Tumanye guchaga iga. Tubange bune community. Asengencho ntu na abantabamo. Erebuya osere bobe. Nanjye nakwanda bonjali mungoza barana. Banjali mura. Mwatambe ko mwinali. Ngoro kingeosa mo. Nyakundi ikara futi bazo kulikera memoga. Thank you so much Lawrence Nyakundi, asante sana. Bono nganchire ndete our cluster manager nasi kwa Mukomweli gate nditire disatu. Chamuge FM, Ramogi FM na Egesa FM. Oyo nero tutenirire myaka yonse pi na mpaka stoikiriga. Karibu sana Nancy. Abantu bomone nabakwanira mbiyamore naende umusasiroti oito Father Baigwa abarayi b'ekikanisa chinde barega mo Deputy Governor abachumbe abagambi abakristo mwensi nabakwanira naende mbiyamore nche Samaria tankoro kwa Nancy kwa Mukomweli aka Nane Diva Jero mogetutu koruma sabarogoro iga chache nimbwata bairi bane gitena nere anko yane igotindinka bia mono tigangire libageriga ntebe ngore nene gochia se familie korose company ya Media Services abarai baito bonsi balia babeire bagotosira nekero twabwate meroberio yo konya gitena obisi itonja tenenete amonere na ande bado mbagendrete na ande bante betina nago kogenda tebie familia yupole batebi tuko pamoja chiredio cheto chagusi mbia mona sega sengia mogokora mbia mona soko bwatera na twa bwateranire samatangaya tiganya saba sisenie asega sengia mogokora abarai baito muregaiga mbia mona sogocha una father teba tigatogendere na maskani ito buno mugusi korukale talibo amaskani gakoreta ki
abwete chibesa taria kene igo bana barai baito mbiamone sogocha tigatonya kubasabira egere nyasaka nye chinkoro cheino kero mwatenere kubwata rikonda asamabe totware chinkwana chikwagacha na tari chinkwana chigotagura omoiberania ne timu engima kuru Nairobi ekoragwa no monyakero goito yotanyara goika monyakero gombaki nere tanyare tigoika etogoteba ng'a mbiamona segasingia Vincent Babu ne committee eri engima segasingia mogokora omusani ogetena narokoro kwa Solomon Omboto myogenic himself korwa USA ante binte bigete na pole nero ngori kegoika nkomorwera ndero ngori yaye omoneno ne dafune nanto merero ngori yaye nere chinsa chaye chigoika chero ngori ngokorandeki ngorundero ngori nabare niringa mbiamono nandegendera gotegerregesa ngotegesa FM nonka engubaya mwanya getinge o mugusi engakoya mangano nsipia tali koera na maigabene kuruso mungina bwe chiro lida nyaboke mbia mono. Thank you so much nana bono abaralina bonkwancha samaskani mwikaranse montigere ikirambauti kirukia mangana use umwarasa gikaranse aya kirambauti yekyo biamono asa marieta pingo Robert simakanyange simba ya Kenya ikirambauti kurukinsa amokia bo machoge na bogirango ekere kirambauti kia yete ase ekegwanda kianya kieko ase ngenjo yokwa omongu na getena amoigana mamuyoro amangana ya magombo ne kirambauti ko kiaro cha bantu abange bagogete na kira kyo gegasinyokwana ase ngenjo omofata abande tiringana ligia nabo igekirambauti kumbe njia chieteke skuru ekebusige kabage koborie kirambauti nga emia kaiga ikaruo gekagenda Homo ichano manene mono nigo bwata chinsemo chanya tieko abua sabararia baya una nyamiro amona getenda babeta amangana maya ayabeira akogoroka woroke abantu basa iboge tutu ngati babe bagosomya bana nage koneke monkeri kiarore kananga abantu bonse abararia igo barore kana sobwanchane obonene mono abua sabanene bechire dumbari mbari bare ngororo nekere kirambauti nigo kiare gwetagia boranga baminta barari baito pore na kero kigia segesire na kororoka gocha korigio botatu bonde obwao bone wetware inyatieko emeganda na jitkoru jitana chiosi abarikia mangana na abamurekia mangana na boyo na batene chiri keni gobaika arala kudinde nkwane nkomuni goyawe tanse gotewa ngomwana siasa onde bwensi orachona rei nero nyamweri kuwengo ime igo wansabwa ngabanyale gokira kine watwara masikani una nyawosira kirete ochoneri okobendera mangana ina eno sikobwati nyagosira fona bunango chasembe abanyasiasa nigo bakirete kiri nonde tayo gokwana ayo mani wachi weta kurumoina linerombe yaye amachuma omosasiro tiniga muri ereri na goteba makila kiri injo ikaranse no iyo bunango chasembe omwange babonyale kurwa magombabo abantu banyatieko nigo babariganira ikianda yeikomi inchumuru wa magomba ino aigo mokonyi bw'umugabo nanone kibagende nare abayemusiye nobare nabangwana boigo nabasike kurukingo ngo ao nobande ikramba utikiarura sobutukibwaye magaga yafata gokwana n'abantu mwabeire obukangiti timwawe obukangiti kobenda mwabeire itunda ligia kramba utikiarura sobutukibwaye iyo mujenya sayatiri namagora yabere maridadi kabisa engubaya mwanyage tinge omugusi. Asante sana timu Kirambauti, kasi safi nganchira asama skanion pia kwa muske Alpha Miruka kora nje nchuko chagaiga muske Alpha Miruka gasaba ego gara batware ngikubwatie protocol ngwa ya makani lakini nenda asingicho muske Alpha Miruka igasaba ngendege ya inko mutigire Kisumu achega igono mwana pasta tana gutuma ni monto nimo manyete arwe engora yaye arunero ngori yaye gatorokia yagaiga ndetu mwanjira soke mbia sana muske Alpha Miruka MCO Machoge chache karibu sana mheshimiwa omo jumbe tali omo MCA omo jumbe na ateba ngakina kwana
Chiaba wele chiachire moino. Chirane gocha kake chirane. Chirane no mujumbe owachoge chache. Mheshimiwa Alpha Miruka. Na ende dero tereta mangana isiti. Amangana yabalikia mangana osipi. Ali parliament dero gotoa meshahara. Tikira yobona. Bwana asifiwe. Oyo romo yega bo mwaka ongeli arambuliga. Kai. Bwana asifiwe sana. Kwana kwibuli aingi gutwara omoyo rero. Kwana kwibuli. Ndate bwibuli swali elio. Intu rero twacha kulera ongeli mwaka. Nkieko ranje nyasantigete angetobo moyo ebuli swali elio. Family pole sana. Njo monta actually maete familia buya getena. Mamioro konyango moiwa na amorore physically. Nasa tigaba siseni na ndaba morembe enga kimoko lero mwaka. Pole saro mwaka. Tiga mwebani yago tige toko tabia mogombo. Mwebani njo tenaga ngana nchega. Nchego ko Mheshimiwa Alpha. Mochumbo machoka chache na ndo mwana pastor. Tingo twara mangana. Actually, njero mojumbo mororo. Ege nto mpa sikire taba ke tutu. Emuangeto muntu kurunga Onyonka na ro ngomochumbe. Onyonka was very aggressive. Eso koigire binta ba ke tutu ba chache. Lakini mukamu promote akando bo senator. Mukamano kaleta kamuraka ngaini ga kurunga kibagendi. Muma maete. No turnera ari National Assembly. Omwana otebwati mechando. Ige ntunku basaba. Una mwasike to nyonka mukamwaji ta musato. Sika kibagendi. Nera mwaji ta musato. Nera kino go chigoro. Ere biye go sere bobe. Kibagendi tuoma. Kibagendi tuoma. Kibagendi tuoma. Nje biasara. Biasara ngote bikibagendi butambe nande nkomotebisa. Kono tukaransinere. Amangana amange yense tiga. Ense no nyiminyo kibo kiboire astoyoko yeira. Kolera abanta maya nyasago sesenie. Ngo sabaiga ntubuna baraiba gusi. Njengo kole tamu yane akabere kerongo kombe tamu yane ntangani. Nto abwate michando buna itubwate bone tamu ya akabere. Abarai bonsi nko basabaiga tote kichinga kicheito mono. Otebia bananchi amagendero tuko bakorera na amagendero tuko chuko bakorera na amagendero tuko bakoreire ndoira chinga kichinyinge kona kugamba baraibande na kuruwane sogo chia nchibuno muchumbo machaka chacho mo pastor na atebira bini aina magoso totige tosikane na ande tokoro kyoro gongorwaitu na ria bagusito gusikwa erebuye gosere bobe ekyo mwerio mbatebiga anyasaye teriba moyo ebintu mbibere ngo gotingo gokani utigora jetire to kwa siasa chintambe tigago tuora riba ge senkoro yao yo kwango yo mino tigago tuora riba ge senkoro yao yo kugambo yo mino bobe nyasaye takotongere ekyo nyasaye agotongete okora amaya na ndago seni esa yamake omorembo tata wa munaino lakini ataka kurwe sadaka ya nenke mboteiga Fado baiwa katikista tafadhali kuja. Fado baiwa zamanga fada walibaga tenga bomo chumbe between 2017 and 2022. Yes. Na ni matenga wa fada mbaliko yagu mbaliko yagu bwana. Mbaliko yagu moshara. Mwangale chiribu sana. Chiribu sana cha father. Thank you so much. Alafu rende omoske ngange kabugeria. Nge kabugeria kamuranche. Echiribu chikomi. Chiribu ikome ngere family. Familia. Yes. Chiribu echisano. Chiribu isano. Ndato ngere tena nero musanione. Ejini chake tena. Chini chake tena. Alafu ikome ni familia. Okay, very good. Sasa aya familia echo echigendo bigere tena mabuko. Bigere tena. Amuna mugambia teba. Thank you so much mheshimiwa. God bless you so much. Nganchere monganchere bono asubwango mono ndete familia mwaka Joachim. Ndete familia mwaka Joachim alafu tumana kuswa administration. Nganchere asamaskania bene ndangirie omugaka is the firstborn. Onyinero mwiburu mutangani bumwaka Joachim. Bono egerongo na gukorangiri gocha gaiga kanga gwatenere gocha gichure nchugocha. Evans gichure nchugocha ne familia yao. Familia yao yonse mocha gocha gaiga.
oyinere omwiburu mutangani we family ya Evans Gichure amine umugaka Joakim Ongeri Gichure neroyo family ya emoche gochaga iga mwensi egere tumanye abana b'umugaka Joakim. Very good, thank you so much mbiamono naende toko batei pole sana Gichure pole nyasa kore kabisa abacho na bwana mwiga tangana iga. Oh, very good. Bono Joakim tima yetigo se ni daika yemo nyasa gokonye mbia mono asoko ngaliba na kirenga mbia mono asa abantu na really good number ya chiraiga na ndengwa kera mono fans both radios bajire goto pore bajire goto oboremu abantu abange nona abanka abande mbari batamanyitie esengencho ntari a celebrity na chindu guchiane. Lakini before I was the best comedian, my comedy tactics diminished when I ventured into a different industry. Lakini due to public demand, I'm going to revive my comedy tactics na ndengo jikora in public hemisphere. Igona abaira nelinga mbiamono abantu abange bako kanga umuntu monene mamioro. I'm the senior most in numerical order. Igo incho monene abantu abange mbare bata maithe lakini miaka mna ya 1980s na ringe the best betherene naji kumairena na batebiri na ithe ngaenda secretary wono no onde na mwaigu abagoteba nganje no morusie bango bono garia senko gendorora barusia bega ibango maite ntuanjiri mono konyora abantu bagono tochechereria kwanyora omuntu ogotebia ngano manyete nganje maite nganu abantu mutasometi nabonda nda kolike ga no muntu ogotebia ndike no muntu okonie kwende resource likwa upara bono litwara na gukwana iga oyo monaro lengo no kweruka ngere na somete ndo ko umusongo getogocha ugopulie kwende vehicle in front of us ali daraja mbiri ene ngabwa ki githana goteba ngaki nje tisometi go nyoro mutana gukubuli ngaki ngaki amonye kuru kwege songo use kwirende sana umusongo goche ko magoteba excuse me esenge njandoje in my working attire akayanga ki ngoyo nabonda mubuli muntu kombuli abunga ki umusongo yoko ebarenge chi missionary ba kombuli nga excuse me could you mind if I bother you kamote ko Okoma Kombolia, can you show me the direction going to Ontario Saneka? Wono yorenge gabwa kama we have never had such a place. Ekara kuwa nabo igonga bwerende wona undama ngakiti so meti injerende phonetically and exotic accent and compliance nkamanyango we aminetinga Itierio Suneka era ali pronounce arwethe in Ontario United States of America wana na iba ko mbolinga ke ndojo mo bisa no somete igo bono na akirende ngambia mono family yeito yarenge ya comedians twenzi bia banta abange ga to taka u practice na bodo to ko banta to ko kwana to mayekane na getena igo na akirenga mbia mono asogocha na asogo to pore mbia mono. Thank you very much. Asante sana familia ya Gichure, tafadhali mnaweza kaa. Sasa mnikubalie nikaweza kuita familia ya Tom Maubi aka Mamioro aka Bishop. Yes, Mamioro tafadhali kuja na familia yako. Chuko chake mwezi gagukura wana ntagete Mamioro maete wana eno moralia na ende ni manyete na manyete ngakiako tanga Lanet friend umaete na bata mangana. Mamioro karibu sana, ile familia yote ya Mamioro mkuje hapa hivi. Tafadhali mkuje mpigwe picha. Mochege kama kwa picha iga. Bwana. Mamioro ndo jembi yore. Buyaji tangete taliwa. Mbiamono. Fata abaheshimiwa mora abararia abairi n'abasani abakwani nimbuya mora so monene timbu atimange ngokwana asa marieta Mamioro ngokwo momoro kabere ase family yo mugakongeri umongina ngina bana yakorukwa nasikerubo neroyo bogori okoboko igoro
nyaruka ya no monene akuruku chane tinyatichi buri okoboko iguru chane tinyatichi ero nyaruka ya nene nyaruka ya kabere igakurukwa Divina kwambuka nyaruka ya ya kabere nimbwata abacukura iga muna nyina ababwatete iga oyo omonene akurukwa Kevin Ongeri mokyo kabako Kevin noyo igakurukwa Adrian Muma bogori kabako igoriga momurono monene igakuru Dennis Mauvi bogori kabako igoro mwaye umwa ochichase family yetu nera tole nere nigakurukwa Chudi bogori kabako igoro mwana no moke ero yokureta matemu moisonde oganyete konyora sokoro ya yatinde kwe akorokwa Dominic Ondari kabako igoro timbwati amange ndabatebi cheno mumuru kabere biya monaso gocha so bonge ase nyangi ya tata omwaka chwaki mu Ongeri gechure omosache kegoro mwaka askofu mkuu senior Dr. Professor Mamioro kegoro baba kerebyo biorari biya mono sana. Asante sana, thank you so much. Ambia bano sana Mamioro. Sana kibule tima dinga gwakira lakini ni sawa. Nganchere bono ndete familia ya John Ongeri oyo manyeka tuna Petronila Getena. Nchiko nyanga Getenga na motangi kumbe aga kale katikati ali mate. Almost gokora ko chimwino. So Petronila Getena karibu sana familia ili anga ibale nchungo gocha. Chugocha mwezi. Chugocha gaiga familia ya John Ongeri. Chugocha Kamoranje. Very good. Father omochumbone kiba dichio minto dichibona agenda dichi biyamona sokoremereria eniga mwezi mwaremereiri biyamona Father biyamono sokoremereria kerongo kwana aliegesa angatanga mbwata abana 12 gari nuko babasa uko baba chake egere bantu mbakonya kuigwa manganane eyene ari familia ane Father omwanchione baba yane ngina abana bane na bakwana irieta liaye anjengo bakwani mbiyamore mwensi abaminto mbiyamona asengenjo mwato bwate siri korwe sabali eyo korara gwa tata yachagete oikari tukori are rondo chengango yekora tole liriani keruboragira omwana utomoke nena maete gukwana kegusi basi bono netiga batairie taliaye bwangu. Good evening. Mimi sitaongea Kikisi so mtanialau. Naitwa Cynthia Ragira, mimi ndo last born. Asanteni kwa kukuja na mbarikiwe. Kwamba wewe ndio last born. Umejua wewe ndio last born. Omwana one limuraliane togokonya na nere birengererio nere na bagukwana marietae abakwaniri mwansi mbuyamore asa marieta ngoro ku Victor Agira nincho monene ninche first born, the only son in our family. Nte togotebege nte kemo kindly egento ngero na so mire obwanchani nege nte kia sana enseye amangana ye bitina nini oko pelekana hivi na hapa na pale si mzuri. So venye mko hivi nde togoteba mbuyamono sana so kuorokio bwanchani ase familia ye abasani bari baito moreiga bari moreiga gakimbuyamono so koro yane iganje to bwanchani ngonyora buna tuarenga abake ari gotorangeri twensi abacho koro bonsi pioteba inchuga nanda goteba ngwa kenyimbo so obwanchani tigana intuga ki asemechi yaito tigato beko obwanchani nari torakonya na asante.
Asante sana bwana DC abana bane bakurire school bonse ne graduate igo bono kuranyorega gatari kande na bokorora ngani ngukungura ku nyumba ali mbanya gunsunana nkwane ebinto bikeiga father ebinto bisini nie maene pi mugako tatora rirega I want to confirm nani ganjete Lawrence Nyakundi amona soro muturi amono mugaka bugunku nakabamboriri sana tinkwana mogechiwe tata nari kumurama lakini igo nanchete kumurukanga ya muigwa ekiagera mtoto wa nyoka ni nyoka tata nero uri kurama abantu ngamotenku aramite baka your father iniro okamokorere cheche na inche bono ngukuruka ya igo my father igo nari kumurukanga ya muigwone ntagetogonge emiaka 100 nje nari kumubwato mutwe na mutei na musabeira amaya egere ake emiaka 100 yemo lakini taigeti na atigareti 10 emiaka igete 90 egento tete gukwana asomo gakoyoiga egente ko maesani akwanire igare kunywa marwa abasigari mumbwata ntatore kunyutarinje igari kunywa marwe kera atindire na riari gutwara akirio teba ngaba icwari nchuga mwezi twakaga no ndogosete rito ikaransire mwaye maote ngaba mintaba nanda bongo kwana bali munka mumetu na tata ali gukwana ninganga nintinde take lakini mungabere egento ntagete bana bane mwanchane nchigo natagete abamura natagete abamura bane mwanchane mwegure yana nabatebi mukoreki mwanchane karwa abono genda murare karwa kabisa genda mumuroyo gechure nero uri goikora mupinga mutebone ikira kiwaturangire otenga digankore engane yem elieteri nyatindo tariria tata it is a nickname tata gabwate twekerako ni bucheri akairwe chera akaumira e criminal kiari kurukunyatindo kiari goitaba ante chera tata gageita mbaka gagetugura maino kerago soka bagotenga nyatindo na umira nyatindo ndi no aruseti erieta nyatindo erieteri omorogi Senge nere sabari ya tata yo moerio. Njeno muntu nganje te gobeka chi historia so mutwe. Barogimba to sumbwete sana. Bari gocha basiara maraba gocha nyumba minto. Tata gateba ekero rirwago siara agajaga ikaga ko batebiga. Ndagete muche mongo ina inchenso ekyombe kikenu giugo siara maraba. Kururia gachaka kwiruka morogi tinde etikubarosia sengecho chisa chimo yego tata ngo chikoera chire ntagete kuira ribageri ntebia abantu baminto mono media biya mono mwa mekiria matanga tata abeire very successful abanene bane it is very rare father a cluster manager, my head of radio, a deputy yaye, our senior presenters, ba many de naintwe omotienyu mugima. Ba ngere ribaga ntari emeremo omotienyu mugima. Onde bwensi ore emeremo rigeta abakori emeremo so tenene ta abakori emeremo. In fact this story no kubwati kuruga. Asenas kwambuko mwiri James Kichana na Vincent babu amangu naro gukwana onye chisa nchiarengo Kiss FM abana ba minto mugakotema etimu obwate ne yogo kunobo gima bw'abantu ekara tata manyinga ariko moerera katot nabarari bande nabari gweta bari ya manyinga tatubekirwa manyinga Nyasaye tigabasenie muro muntu monene na vote of thanks anye chiza chikotoka
moko genda mogende iso irabu na mutu sabere entetere y'ubwanchani tata abegete entetere y'ubwanchani tata abegete egenderere engana yo moeri finally abarayi baminto bali batacha omweshimiwa one nane ngogotumba tore emyaka ende ngogotumba tore emyaka eriyo lyatebanga emyaka 10 ementereye abarayi baminto ogosiria omwibori ogosiria a family member is a painful thing amangana narora kunya gokorekana abana mbarega aria samweaga niwe toyo monarus over spotted no more tema bunyankanga tema murayunde bwensi kirati nini busia tigakwane onye gugutara ni chiguni ngana ryoko ira chikura tokudiri naye baka 2027 togogotiringera macho gogotiringera guoka tokonyora sugweta naende bona twachire fata tiga tukwane kene ndorigo chikwa barayi baria babwato bwanu bwo bakonya gotiringa matanga tato yo minto twarerire aba pastor bachire aba katikista bachire aba sasiroti bachire batukanyire chinkoro mamuri yo minto garwarete omaye konyora mwana siasa nare erokunya gotana ebichana otagete koreta disorders amatanga Satani mkubwa sana igo egentekerero giakorekanire gasa matanga tata anybody otagete koreta anything asa matanga china mbanchire chiarwe gwaria ngo chiando speed yo minto ekiagara no arari baguturete ni abantu ga togweti morero rero bakori chingende biyamanya saba sin biyamono chinambe chiechi yes ngotia ochia fata na maiteke mira na ande echinde tochie OCS OSPD biyamono. Okay. Thank you so much John Ongeri omongina getena biyamono sana omuntu nyasaye okonyire na mamioro nyasaye bakonyire na mwensi na ende omugaka maite Biblia bateba ngambia matanga aba mayagwetania amatanga aho karabeira maya igere buya gwetania ri ya matanga aho sari wana bali mubangite binte bikachimu gochigari nganje ndangeriye e family ya Joseph akama Joseph akama ngayere yes family ni chugo cha gwango bona inungo saba mubabe ngake kogararende muroche kuna chiachire chugo cha bana bali bakama ngayibali chugo cha gwango iga kama chugo cha gwango alafu e family ya Frida Nyabuke na inuka nago tirimbuka gocha bono Frida Nyabuka kana tirimbuka gocha kamranje yes akama karibu sana asante selibaga abanene n'abake bali mwachire goto amagombo kuba kwani ngambi ya murasiri tari ya Yesu wono njoyo ngokwana Joseph akama injo mokogoti umuga kongeri enere family yane mumurono monene nyaruke nene kabisa mutangi kwanza na royo Faith Vitengo Vincent Nyabera Moses Ongeri oyo nere mwana one bono nere bwate nyaruka yanoyo nakuna agacho ko mamu mwabo igarangeri gwake tafadhali agacho korokane ngai sanje singa yale bagenda nere igo ntuto kwera ngambia mono asugo chagotoa magombo tubwatirane namuna mwaigure muchite gentekene ubwanchani boru andonsi asimore ubwanchani na bwegentekene tata gatotebi kero kinto gokutokweba ntumuna batatebeti yes tore amo gechuro minto tomo minto geteno minto na bana ba minto chinyaro kalenda singenje badari ko bera lakini thank you so nyasaba sisi ni asemoko gendesi irabu asante sana Joseph Akama ndiye mzaliwa wa asea familia hiyo nere last bonia saba mura bono tuwasila saba subati
Gotuguchaka ni familia ya Frida Nyabuki. Frida. Karibu sana Frida bwangu. Karibu baba. Mintongo bakwani mbia muri mwezi. Twakire mbia mana asinge njo gocha gutwapora. Asogo kugwa tata. Mumurona munene igakuru kwa Alex. Asinge njo ye chinsa abana tenena iga mwa twakuchibicha. Kwebicha. Ntukai. Abana bamusubati uyu muntu omonene Frida akuru kwagenda mwikaranse mbia mono kwambuka. Yes. Nchu wangu. Evarini nchu. Eva. Akitivo, yes. Bwangu iga. Oyo mubwate tianya kwa banere bwangu. Kai. Karo. Evarini kwambuka. Nyaruka ya minto ya kabira saba nyaruka. Abana baye atemete sana oroche oyonere bonoga munyankongo nkaga abana bali na bali very beautiful, very handsome really tinkara oyine moto korokenda yana mwikaransa Every chero oku njubwango ke karo bwango njune family ya bwango mbako mugako wacha freedom kwa timurochi familia ye aya na boigo ebali nere mugako etimurochi igo bagakambali tangaya oyo nere karo omoteli mureta bwatu mwana bire very beautiful omugaka okaro mabunere very handsome mumura bakanyakogosa tugambe kinaga iga Nyasaba sisenie. Anya mware kile biche yase chirekodi. Genda watoto wangu enda mukae. Mukae. Jubwango Regina Minto. Yes. Regina kuri kumunchari. Abumbia. Abumuka natokobera. Iga bono mokoyo no chira nere ntuanye kugamba kina lakini mokoyo no mete ngombe ligwa tetene ko choro mente yende. Igobono oyo nerere china amona abana baye ma abana the beautiful children babulate mono genda mwikaransi thank you man Marita mokoba twakorire twakorire omugaka abwate 9 abamura baine na basubati 5 inaende tata ari bateba enda bamurata gete mamuta gete kinyaruka aya oyo ne ari mwana muntu mukogoti okorokwa Edina Marita noyo oyago kantinywe soda ni bwatu burwaire tokurie nyame nyingi echinechi biyamono daktari enda mwikaranse biyamono asayo karatiga mugaka mongina kose bona asenye jumamara mutaite mumanye mama mama tigate nene anti teneni mama tenena tiako mubwata inu tigate nene mama tenena boneke na cha kwaronje nege peke oina erena Oto nere mugata. Nere mugata. Oyo nere baba. As bali bono mutete kumanya mama. Mama omuntu igakoro kwa concepta kemuntu. Tebanga ege chepsi. Kerebi. Usubati onyabera. Kunyansaga. Osokonda buchali. Tigate nabo bakwane mama ite speech father bakege so mama good evening abakwani limbia muri mwenzi njenkoro kwanza bitake mto mwakanchwa kimongeri kakina agokire mwachire goto apore ande ngwakira pata mbia mono gakianya gonsabirani gakia ndwarite ansabirani asabire na abana bano muchio mugima bia mono so ntegera. Thank you. Mnaro ka father pata bia mono mwibirani mono none pora so take much of your time. Thank you. Asante sana Junior Ngeri, asante sana familia, tuamanyire familia. Bono
nganchire ya samaskanion sipi nye bageri ngaliganyo mojumbe the area member of parliament muske Anthony Kibagendi achego chagaiga atorentere ebono abana siasa bari gaiga bache batokonye gaiga na irongori boigo baenane lakini katogendrete igo Pastor Nixon Matara nale ngana igo Pastor Nixon Matara, we salute you wherever you are, sir. Pastor. Pastor Nixon Matara. Pastor Matara ngayari. We salute you wherever you are, sir. Pastor Matara. Thank you. Muske Anthony Kibagendi oyo igato konye tesane kertware nge Nairobi. In fact iga sinyinge yakore kanetega iga abara ibaitu bagusi bakora mu muske Anthony Kibagendi. Iga jete parliament ikarwa bwate session yorro yogo sukuma mangani ye finance bill tuamonyerretu. Akagenda akabemo gikorworo akabalenta ali professional center na ndiga singiga kolekana. Mheshimiwa Anthony Kibagendi biamono sana siga singia. We are praying for you na ndiye biamono so sire familia. Karibu. Kibagendi tuoma. Asante sana. God is good and all the time, and that is his nature. Asante sana Father Obaigwa. We want to truly appreciate your preaching. Toko ira nerimbi yamono aseri ngana ligi ya gwatoa. A family ya Yomogaka Ongeri, led by our brother and friend John. Etoko batebi na pole sana. Poleni sana asoko musiri Yomogaka oyo your dad na ende etoko teba bono mogendere ko bamo mwancha nebuno Mogaka atebete na ende muiko monginange kabisa moe liberera diri Omogaka areko moa. Keep her close and take care of her. Asengencho echinsa igonta gete nkoreiga the area MCA nerebweka ogokwana koratiga nerebweka ogokwana na bali bago tenena chikura igogo chaga ogoteberieta nche na Anthony Kibagendi ekerugo nkobori negia kitutu chache south Paula se family kwa ngero ngori kwa bekaga igotene na bwango bali mokoboria ekerugo kyobo MCA Kurunyatieko because of time Kurunyatieko boka Kuru Central Ward and other wards because of time gaki you will allow us. My brother James Namorora James na ebweka bonora aya na former MCAs na arora baberega Amisi na Apoko Mbiamono Mogambi, father, deputy governor, family, abantu baminto bonse nabageni byango tokwana ni mbiamole nanje nachire kura magombane asengecho ebiro bitayo ngakiteyo jonko kwane genteke mogioka fata nara ndia igoro ya amaote arasaras rasaro amaote alia bwate umomura nara obwate liote lirenda package chavo wetera asenda onko bolio modem and where you are running abantu abanko bogera bali moko mongina kurchi wasichana shilingi 1000 muna pole. Asante sana mheshimiwa Akiba. Lakini nendo mugambi oyo mnalili bateba tikatura amatema naende yende 5 na yende 5 yako 15 itakuwa tu sawa. Asante. Asante. Gaki tokwane very briefly moroche bachakira korosa. Mheshimiwa